Hello, my dear students. Hi, everyone. Hello, my dear students. Just a second, guys. Hi, everyone. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? எப்படி இருக்கீங்க guys? So we are going to start with our one second. We are going to start with our GOC, General Organic Chemistry. So, okay, let me introduce myself before that. That's the first and most one. So, welcome back to V Tamil NEET X channel. Now, I'm a master teacher, Anakha. So, I'm going to handle chemistry. I know that my 1 to 2 videos has been put it in the channel. So, I'm going to handle you the chemistry. So, I will be like taking all the chemistries of this particular channel. So, I hope we can go our journey together. So we are going to discuss about general organic chemistry on the session. GOC1. Basically, that GOC1 is actually the chapter of 11th chemistry. Okay, so I was supposed to take not the GOC. I was supposed to take IUPAC nomenclature, but I thought that okay, since GOC is a chapter which is fine difficult for every student, I will start with that. நான் அதில் ஆரம்பிக்கிறேன்னு நினச்சி தான் நான் வந்து ஜிஓசி எடுத்துக்கலாம்னு நினச்சேன். ஓகே, so one second guys. So உங்களுக்கே தெரியும் GOC சொல்லும்போது what is basically GOC children? It's like general organic chemistry, which means that is very important, and that is having a remarkable position in the NEET 2026. I mean whatever it is 2026 or 2025 or whatever it is, அதுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பொசிஷன் இருக்குது. Because if you know about this particular GOC or உங்களுக்கு வந்து அதோட பேசிக் நல்லா கிடைச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு half of the battle for the organic chemistry ஓட half of the battle will be completed. Okay, so I suggest you guys to go for those who don't know anything about the GOC or organic chemistry, I will suggest you guys to go from the basic இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன். So those who are in the session, please do comment something on the chat box so I can start. Those who are watching me, please do tell me, yes ma'am, you are audible, you are visible. So before starting the session, let me start with this. Before starting the session, let me start with the reaction mechanism. So the reaction mechanism, see, you know, every mechanism or every reaction happens like when a reactant, there will be a reactant, they will be changed into the product. This is what actually happening in a particular chemical reaction. ஒரு chemical reaction பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு reactant இருக்கும், அந்த reactant வந்து ஒரு ப்ராடக்டா சேஞ்ச் ஆயிடும் in the presence of a reagent. ஒரு reagent ஓட presence-ல இல்ல in the presence of a reagent, or we can say that in the presence of a solvent. ஒரு solventலயோ இல்ல reagent ஓட presenceல ஒரு reactant வந்து என்னதா மாறுவாங்க பசங்களா, ஒரு ப்ராடக்டா மாறுவாங்க. So first of all, what happens means when the reactant is reacting, ஒரு reactant react பண்ணிட்டாங்கடா, react பண்ணதுக்கு அப்புறம் they will be forming in some major cases, they will be forming an intermediate and then they will be going to the product. ஸோ ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு 2-step மெக்கானிசம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ இது ஒரு பீக்கராக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்கடா. இந்த பீக்கரில் நம்ம வந்து ஒரு சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, இந்த சால்வெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து நம்மளோட ரியாக்டண்ட்டும் அதே மாதிரி reagent add பண்ணுது. ஸோ சால்வெண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி மீடியம். சால்வெண்ட் சொல்கிறது ஒரு மீடியம் தான் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு. இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம். யூ ஹாவ் டு நோ அபவுட் சும்மா ரியாக்டன்ட், சும்மா சால்வெண்ட், ரியேஜென்ட் இதெல்லாம் என்னதுன்னு
அது தெரியாமல் நீங்கள் முன்னாடி போயிட்டேன்னா யூஸ் இல்லை. ஸோ எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, சால்வெண்ட் சொல்கிறது அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்காக, அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக ஒரு மீடியம். ஸோ அந்த ஒரு பீக்கரில் நம்ம ஒரு சால்வெண்ட் எடுத்துட்டோன்னா அதுக்கு தான் நம்ம ரியாக்டண்டும் அந்த பர்டிகுலர் ரியேஜன் விச் ஹெல்ப் ஃபார் த ரியாக்ஷன் அதுவும் நம்ம போட போகிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஒன் we have to understand about it. So when the reactant will be there will be an intermediate and there will be a product also. So intermediates means it is between the reactant and the product. Are you getting my point, children? Those who are watching me, please do tell me that whether you are please do type something in the chat box. I get bored. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சிடும். அப்போ நான் வந்து நல்லாவே இருக்க மாட்டேன். I mean, I will take it nicely only, but I will feel like, okay, no one is chatting or no one is telling anything in the chat box now. Tell me something in the chat box, children, so that I will get some energy, those who are watching. ஏதாவது போடுங்கடா. எப்படா இப்படி பண்றீங்க? நீங்களே நினைப்பீங்க இந்த மேம் எந்த மேம் கூட தெரியாது, நீங்க பாட்டுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி எடுக்கிறீங்க, எந்த இதுன்னு கூட தெரியாது. ஸோ வாட் ஷுட் we want to do with that, right? அப்படிதானே யோசிக்கிறீங்க. என்னப்பா பண்றது? 5 பேர் 6 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, ஆனா யாருமே ஒண்ணுமே போட மாட்டேங்குது. அட்லீஸ்ட் 7 பேர் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. குட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி ஒரு ரியாக்டன்ட் சொல்கிறது. இப்போது நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சில விஷயங்கள் சொல்லி போகிறோம். இது பிறந்த சொல்ல மாதிரி ஒரு சால்வெண்ட் இருக்கும், அதுக்கு ரியாக்டன்ட் ஒரு ஏஜென்ட் போட் பண்ணிடலாம். திஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட். ஓகே, நவ் ஒரு ரியாக்டன் சொல்கிறது, இப்போது ஏபி ஆகிற ஒரு ரியாக்டன் வந்து A+B இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஏபி இருந்த ஒரு ரியாக்டன்ட் வந்து ஏ தனியாக பி தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை தட் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஏதாவது ஒரு இன்டர்சேஞ்சிங் ஹேப்பன்ஸ் ஆயிருக்கு. என்னன்னாலும் நான் சொல்ல ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் ஹேப்பன் ஆகிட்டு தான் இந்த ஒரு ரியாக்டன்ட் ஆகிறதுக்கு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆயிருப்பாங்க. ஆமாம் தானே? ஸோ ஏபி ஆன ஒரு ரியாக்டன்ட் வந்து ஏயும் பியும் ஆகும்போது தட் திஸ் ஏபி சொல்கிறது தே ஹாவ் ஏ பாண்ட். ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்ட் இருக்கு. ஆமா தானே? அந்த பாண்டுக்கு ஏதோ நடந்து அந்த பாண்ட் அப்படியே கட் பண்ணி தான் இது செப்பரேட்டா ஏயும் செப்பரேட்டா பியும் ஆகுது. ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங் அங்கே என்ன நடக்குது, அங்கே எப்படி நம்ம பண்றது, அதெல்லாம் தான் இந்த பாண்ட் கிளீவேஜ் சொல்றது. பாண்ட் கிளீவேஜ் மீன்ஸ் we are cutting the bond. Are you getting my point, children? We are cutting the bond. So bond cleavage வந்து ரெண்டு தரத்துல இருக்கு. It is homolysis and heterolysis. What are the two types of bond cleavage, my dear students? One is homolysis and one is heterolysis. What are the two types? Come on, repeat after me. Homolysis இருக்கு, heterolysis இருக்கு. என்ன மேம் இந்த homolysis? என்ன மேம் இந்த heterolysis? Now first of all, I'll tell you what it is. Before that, always remember, homolysis இருந்தனா they will be forming carbon free radical. என்னடா என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் எப்படி போகுது? ஹோமோலைசஸாக இருந்தேன்னா they will be forming carbon free radical. ஹெட்ரோலைசஸாக இருந்தேன்னா they can form carbocation. அவங்களால carbocation ஃபார்ம் பண்ண முடியும், carbanion ஃபார்ம் பண்ண முடியும். They can even form carbene and they can also form the nitrene. Nitrene and this carbene and all is not required, children. That is not in the NCERT. For the NEET it is not required. Carbene not required. Okay, I'm just telling you. Okay, so homolysis சொல்லுது. அப்போ உங்களுக்கு இதுல இருந்தே கிடைச்சிருக்கும் என்ன homolysis-னு. என்னதான் இருக்கும் பசங்களா homolysis? Homolysis means ma'am, if it is forming a carbocation, carbon free radical means homolysis சொல்றது என்ன இருக்கும்? Homolysis சொல்றது or homolytic fission சொல்றது ஈக்குவலா டிவைட் பண்றாங்க. இப்போ A and B is there, you have A and B, they are equally dividing into radical. ரெண்டு ரேடிக்கலா ஈக்குவலா டிவைட் பண்றதுக்கு தான் ஹோமோலைசஸ் சொல்றது. விச் மீன்ஸ் இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் பக்கத்துல ஒரு பாண்ட் இருந்தது, ரெண்டு எலக்ட்ரான் சேர்ந்து தான் ஒரு பாண்ட் ஆகுது. இவங்க வந்து எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுவாங்கன்னா they will splitting in a such a way that இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிடுவாங்க. இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும், இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஸோ இட் will be forming A free radical, B free radical. புரியுதா? ஸோ இதுதான் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சொல்றது. ஒரு எலக்ட்ரானா இருக்கிற பொசிஷன் தான் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சொல்றது. ஸோ we can say that a covalent bond will be breaking, and it break in such a way that each atom takes away one electron of the shared pair. shared pairல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து செப்பரேட்டா ஈக்குவலி பிரேக் ஆயிடுவாங்க. ஈக்குவலி அவங்க வந்து இந்த பாண்ட் வந்து இங்கேயும் ஹாஃப் கொடுத்துடும்,
இங்கேயும் வந்து half கொடுத்துரும். So that is something called as the homolysis. So free radical will be forming, and most common mode of the fission is in the vapor phase. Vapor phase la da usually in the homolysis nadakkudu, and it is usually happen at the high temperature with the help of the electricity. Usually they will be giving you the light or peroxide also. So it's in the heat, electricity, light or peroxide. It is favored by the non-polar solvent also. I'll tell you what is the non-polar and polar solvents in the GOC2. Okay, GOC2 la na solli kudukuren. Okay, so next one is heterolysis. Heterolysis சொல்றது என்னதான் இருக்கும்? இப்போ ஹோமோலைசஸ் சொல்றது ஏபியா இருந்தது ஏ ராடிக்கலும் பி ராடிக்கலும் ஆகுறேன்னா ஹெட்ரோலைசஸ் எப்படி இருக்கும் மேம்? ஹெட்ரோலைசஸ்னா ஒருத்தருக்கு கம்ப்ளீட்டா கிடைச்சிருது, புரியுதா? ஒருத்தர் வந்து அதில் இருக்கிற இப்போ ஏயும் பியும் சேர்ந்து தான் ஒரு பாண்டு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பாண்டு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணிட்டு ஒரு பாண்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அவங்க எடுக்கும்போது ஒன்று ஒட்டுக்காக எடுத்துருவாங்க, ஒன்றுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபிஷன் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு கட்டிங்னா தான் என்ன சொல்கிறது? ஹெட்ரோலைசஸ். ஹெட்ரோ மீன்ஸ் ஹெட்டிரோலைசஸ். ஹெட்ரோலைசஸ் ஆர் ஹெட்ரோலைசஸ். Heterolysis means that is actually the division. One will be accepting everything and one will be giving everything. So we can say that the covalent bond joining by the two atoms, covalent bond joined by the two atoms break in such a way that both electrons of the covalent bond are taken away by one of the bonded atom. It's a depends upon their electronegativity. Actually அவங்க electronegativity யாருக்கு அதிகமா இருக்கோ அவங்க வந்து it's because it depends upon a lot of factors also. So அந்த ஃபேக்டர்ஸை பற்றி நான் சொல்லலை. ஒன்று வந்து என்ன எடுத்துருவாங்க, இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு ஒன்றுமே இருக்காது, பிக்கு வந்து மொத்தமாக அந்த பாண்டு போயிடும். Are you getting my point? So that is something called as the heterolysis. So heterolysis, we can say that if we give this particular, this will be created. Okay, wait a second children, I will tell you. One second. So you have your AB. You have your AB. When we convert the AB, when we shift into this, what happens? This will create A plus, this will create B minus. Ma'am, எப்படி மேம் B minus? டே இந்த மொத்தமா இந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற இந்த பாண்டு மொத்தமா B எடுத்துட்டாங்க. ஸோ B மைனஸா பண்ணிடும். ஏக்கு வந்து என்னதான் ஆயிடுச்சு? they have a vacant orbital. அவங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சு. எலக்ட்ரான் போன ஸ்பீஷஸ் எலக்ட்ரோஃபைலா இருக்கும், எலக்ட்ரான் கிடைக்கிறது இல்லை. எலக்ட்ரான் ரிச்சான ஸ்பீஷஸ் நியூக்ளியோஃபைலா இருக்கும். இதெல்லாம் தெரியும்ல, தெரியலன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கேஸ் எப்போ நடக்கும்னா electronegativity of the B is greater than E. B யோட electronegativity அதிகமாக இருக்கும் போது தான் இந்த ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும். ஏன்னா பிக்கு வந்து என்னோட பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருக்காடா, எனக்கு அவரை விட ஸ்ட்ராங்காக இருக்குண்ணா. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்? நான் ஒரு ஃபைட்டில் ஏறேன்னா அஃப்கோர்ஸ் நான் தான் வின் பண்ணுவேன். அவரோட நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நான் தான் வின் பண்ணுவேன். ஸோ நான் அந்த பாண்டை மொத்தமாக எடுக்கிறாங்க. ஸோ எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் என்னால் வின் பண்ண முடியுது. ரைட்? நவ் இப்போ இங்கே ஏக்கு போகிறேன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஏயோட ஸ்ட்ரென்த் தான் அதிகமாக இருக்கும். I hope this is clear and my slide is also visible for everyone, right? Those who are watching, please do tell me children my slide is visible or not. கொஞ்சம் சொல்லுங்கடா. visible ஆன நினைக்கிறேன். So they will be resulting in the formation of the carbocation will be forming. Okay, carbanion, if it is happening in the carbon, carbocation, carbanion, carbene and nitrene, which is not in the syllabus. Okay, they usually take place on the non temperature and it is favored by the polar solvents. They are favored by the polar solvents. Those who are watching, I hope you can follow me now. So reaction intermediates, I told you there are free radicals are there. These are carbocation and carboanions. You have the benzene, you have the carbene, nitrene. This carbene and nitrene, that is not in the syllabus. Okay, that is not in the syllabus. Okay, so now free radical, an atom or a group. You know that what is free radical, my dear students? Tell me what is free radical. So free radicals, we can say that they are formed by the homolysis, right? They are formed by the homolysis, or I can say that, for example, if I have the carbon, listen carefully, if I have the carbon, okay, if I have the carbon and there is a bond with hydrogen, so they are shifting in such a way that they will be undergoing this homolysis process, and they will be, carbon will be getting 1 electron plus hydrogen will be getting 1 electron. So when we are checking the particular carbon valency, okay, 1 second.
ஒரே நிமிஷம்டா. கார்பன் வேலன்சி நம்ம செக் பண்ணும்போது I'm not much used to this, that's why. Okay, இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் இதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். புரியுதா? இதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். Do you know what is this particular? This is also called as, children, one more thing is that this is also called as old electron species. Old electron species, which means one electron is there, na? Old electron species also they will be calling. And you know what is the sp2 is the hybridization for this. Clear, everyone? Clear? Sp2 is the hybridization for this. Clear? And you know one more thing point here, they are highly unstable. Okay, they are highly unstable and they do have the incomplete octet, because you can see that if it is in the case of the carbon free radical, I'm telling the case of the carbon free radical now, so we can say that they will be having 7 electrons only, 1 2 3 4 5 6 7, right? 7 electrons only. So they are highly unstable and highly reactive also. They will be act as an electrophile because they need one more electron, so they will be electron deficient species. They actually they actually needed the electrons. Clear, everyone? Those who are watching? Okay, so this is all about the carbon free radical. So an atom or a group which having an odd electron species or unpaired electrons are called as the carbon free radicals, formed by the homolysis. They will be formed by the homolysis. They are paramagnetic. Paramagnetic means they have unpaired electrons. Unpaired electrons are present, na? So that's why they are called as, this one is present, so that's why they are called as paramagnetic. They are electrically they are neutral, and but they are very highly unstable. So these are the points you have to take a note of it. Now, coming to the carbon free radical, as I told you, these are the things which we have already told. Trivalent carbon bearing no charge and having 7 electrons in the outermost shell. So what happens here is, we can say that this will be separate and this will be separate. So this is a carbon free radical. This is your carbon free radical, and there is another, and the break agradhanala. The same than I ingeng amchirukenda. Okay, so they are highly unstable. They are odd electron species. As I told you, they are odd electron and their hybridization is sp2. As if it is sp2, those who don't know, please do note down, and it is a trigonal planar. They do have the incomplete octet. Now, if you are telling about the methyl free radical, see, I didn't told here that it is a methane or something, but whatever it is, see, I just give the valencies only. இப்போ வந்து ஒரு methyl free radical இருக்கிறேன்னா, இங்க hydrogen, இங்க hydrogen, இங்க hydrogen. This is going to be a p orbital. கார்பன்ல இருக்கிற unpaired electrons 1s2 2s2 2p2, right? So கார்பன்ல இருக்கிற ஒரு electron சொல்றது, that will be on the p orbital, which is an unpaired electron. Okay, so this will be having sp2 hybridization 1 2 3. So as the steric number is 3 means they will be having sp2. The steric number here, the steric number is 3. Okay, so their bond angle is 120 degree. These are the things which you know. I hope it's so, right? Correct. Children, please do tell me in the chat box, those who are watching the video, children. Please do tell me in the chat box, hi ma'am, or something. எனக்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் கிடைக்காம இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு கைஸ். ஓ, நீங்க விஜய் சாருக்கு மட்டும்தான் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பீங்களோ? அப்படிங்களா? ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் விஜய் சாரை கூப்பிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். விஜய் சார் அங்கே இருக்காங்க. விஜய் சாரை நான் கூப்பிட்டு வரணும்னு சொல்லணும். விஜய் சார் கிட்ட சொல்லணும், சார் உங்களோட பசங்க கிட்ட எனக்கும் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் சொல்ல சொல்லுங்கன்னு. ஐ கெஸ் ஐ ஹாவ் டு டூ தட். விஜய் சாரை கூப்பிட்டு வரட்டும். விஜய் சார் அங்கே தான் இருக்காரு. அவரை நான் கூப்பிட்டு வரட்டா? ஏன்னா நீங்கள் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் எனக்கு கொடுக்க மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு புரியுதா இல்லைங்களா? ரூபதர்ஷன், எஸ். ஓகே, ஹாய் ரூபதர்ஷன், ஹாய் மேம். ஓகே, இப்போ விஜய் சார் பேரை சொல்லும்போது எல்லாருமே வராங்க. ஃபைன். How are you? So you are in the 11th standard or 12th standard, Rubadarshan? Variety names, rare name, yes. Okay, so carbocation. ஒரே நிமிஷம் தான், நம்ம எங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் guys? 12th. Okay, 12th. Okay, fine.
ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்டா? நம்ம ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தோம் பசங்களா. ஓகே, கார்பன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் we were discussing about. We still didn't went to the particular GOC in the complete one. Okay, so carbocation சொல்றது, as I told you, the specific having trivalent carbon, they will be having trivalent carbon and bearing the positive charge. See what happened here, listen carefully to here. இங்க என்ன ஆகுறேன்னா, சி இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் இருக்குடா, கார்பனோட 3 வேலன்சி இருக்கு, இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன், வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, ஐம் நாட் டெல்லிங் இட் அஸ் ஹைட்ரஜன். ஓகே, சின்ஸ் தெர் இஸ் நோ ஒன் திங். ஓகே, எக்ஸ் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தெர் இஸ் அ ஷிஃப்டிங் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் எலக்ட்ரான். இந்த எலக்ட்ரான் குரூப் கம்ப்ளீட்டா இங்க ஷிஃப்ட் ஆகுறேன்னா, they will be creating as a carbon positive and this will be your nucleophile or this will be your negative charge. So this is your carbocation. This is going to be your carbocation. Are you getting my point? In this, let me tell you one thing, my dear students. Inga எப்போனா the electronegativity of the electronegativity of the X has to be greater than the electronegativity of the C, or else we can say that it has to be lesser than the X. Clear? So this is the scenario, this is the conditions where we have to do it. Okay, so carbocations already, they have a trivalent carbon, they will be having positively charged and they are surrounded by the 6 electrons. 6 electrons means 1 2 3 4 5 6. This is only, இவங்க வந்து என்ன யோசிச்சு பாருங்க, இங்க 3 மட்டும் தான் இருக்கு, 1 2 3 4 5 6 அவ்வளவுதான் இருக்கும். புரியுதா? So they formed by the, as I told you, they formed by the electrolysis, not the equal sharing of electron. For they are sp2 hybridized only. They are trigonal planar, incomplete octet. Since it is incomplete octet, they are highly unstable, which means they are highly unstable means அவங்க react பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு stability கிடைக்கணும், right? They work at electrophile because they are electron deficient species. Same procedure only. முன்னாடி இருந்த மீதியல் free radical மாதிரி தான் மீதியல் கார்போகேட்டியனும். Instead of the free radical, அங்க ஒரு electron இருந்தது, அந்த இங்க வந்து அந்த electron கூட இன்னொருத்தர் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. This is the only difference. Clear everyone? Carbanion சொல்றது எப்படி இருக்கும்? See, if that particular electronegativity of the carbon is greater, அட்டாச் பண்றதுக்குள்ள எலிமெண்ட்டை விட, இப்போ எங்கூட இன்னொருத்தர் இருக்காடா, இன்னொருத்தருக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கு, ஓகே, அவனுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கடா, எனக்கு வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்க முடியாது, மேபி அவன் எங்கிட்ட இருந்து கொடுப்பான், எனக்கு வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்க முடியாது. மேபி சம் சிச்சுவேஷன் வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் அவன் எங்கிட்ட இருந்து வாங்கிடுவான். So that is like the species which the carbon will be having more electronegativity. So what happens? Obviously, that particular leaving group or that particular group which is leaving, they have to give the electrons and they have to leave from the carbon. So enna aidum, scenario different aidum, idu vandu positive ah poidum, idu vandu enna aidum, negative aidum. But the thing is actually they will be having the particular electrolysis will be happening, negatively charged bearing carbon sp3 hybridized. You know that why it is sp3 hybridized? Because lone pair also will be added while doing the particular sigma, I mean SN number, நம்ம steric number பார்க்கும்போது lone pair add பண்ணுவாங்க. Lone pair plus sigma bond plus lone pair, அதுதான் steric number கண்டுபிடிக்கிறதோட equation. So that is why this is 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. So அந்த மாதிரி தான் வருது. Okay, they will be having, one second, ஒரு நிமிஷம், இவங்க வந்து sigma bond plus 3 sigma bond and plus 1 lone pair, which means 4 steric number, it will be sp3. Clear everyone? So that's why they are sp3 hybridization and pyramidal shape, complete octet. That's why the shape is also changed when they come to the methyl carboanion. Okay, and highly unstable, which is they are more reactive and they worked as a nucleophile. Carbanion is very rare in the reactions, which is GOC2 la நம்ம discuss பண்ண போற reactions la carbanion ரொம்ப rare தான் இருக்கு. ஓகேங்களா பசங்களா? Okay, now factors affecting the reaction intermediates. Reaction intermediates sort of factors இப்பதான் நம்ம GOC can பண்ண போறோம். So there are inductive effect, you have your inductive effect, you have your electromeric effect, resonance effect, hyperconjugation and tautomerism. Tautomerism we are going to learn in the isomerism. Okay, isomerismத்துல தான் நம்ம tautomerism படிக்க போறோம். நம்ம இந்த நாலுமே நம்ம இப்ப படிக்க போறோம். Inductive effect first நம்ம படிக்க போறோம். We are going to learn about the inductive effect first, then you will learn about this resonance, then you will learn about hyperconjugation and the electromeric effect. Clear everyone? Clear? Those who are watching the channel, please do subscribe. Please do, I mean not exactly please do subscribe. You have to subscribe to the channel, but please do put the message on the chat box, okay, so I can understand that okay, people are watching. Because there is sometimes it is 10, sometimes it is 12 and all, but no one is chatting or no one, I don't know whether you will be understanding it or not.
இருக்கீங்களா guys? Okay. VJH2. Okay, ma'am, continue. Okay, so this is the inductive effect resonance. Those who are watching me for the first time, myself is Anakha, so please do subscribe to the channel so that you can get all the chemistry related content. Okay, I mean, I just want to pitch the channel also now. Okay, fine. So this is the inductive effect. Next one is first of all we are going to discuss about the inductive effect. Children, இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃப்ளோவில் வந்திருந்தேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்மீடியேட்டை பற்றி பேசணும். இன்டர்மீடியேட்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டர்மீடியேட் பேசுறதுக்கு முன்னாடி கார்பன் ஒரு பாண்ட் எப்படி அவன் டிவைட் ஆகுதுன்னு பற்றி பேசணும். ஸோ வென் வி ஆர் டிஸ்கசிங் அபவுட் ஹோமோலைசஸ் இருக்குது, அதில் ஹெட்ரோலைசஸ் இருக்குது. ஹோமோலைசஸில் தான் வந்து நம்மளோட ஃப்ரீ ராடிக்கல் வருது. ஹெட்ரோலைசஸில் தான் அந்த கார்போகேட்டியோன், ஆனியோன், கார்பின், நைட்ரேட் எல்லாமே வருது. இதெல்லாமே நம்ம பேசணும். இனி இதை பேஸ் பண்ணி இதெல்லாம் எஃபெக்ட் வருது. ஸோ அதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். தந்தானே நானே தானே நானே தானே நானே. So this is your inductive effect. So inductive effect is actually, let me tell you one thing. First of all, this is a permanent effect. அவங்க வந்து ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் இல்லை, தட் இஸ் a permanent displacement effect. ஓகே, ஸோ வாட் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி மீன்ஸ், லிசன் டு மீ. நான் வந்து தமிழ் அது சொல்லி கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் இதில் இங்கே அவங்க ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க, நான் படிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் த கார்பன் சில்ட்ரன். தீஸ் ஆர் யோர் கார்பன். ஓகே, கார்பன் இஸ் ஹேவிங் த வேலன்சி. Second, okay, the carbon is having the valency. So this is your carbon and they have the valency of the 4. I'm not filling it. So carbon க்கு வந்து 4 valency இருக்கு பசங்களா. இங்க வந்து ஒரு X is not a halogen. ஐயோ, அப்படியெல்லாம் யோசிக்காதீங்க பசங்களா. ஒரு G வச்சிட்ட எலிமெண்ட்ஸ் அது உள்ள உங்களுக்கு இந்த குரூப் உள்ள, if I'm not wrong. Yes. So G ஒரு கார்பனுக்கு ஒரு particular atom now instead of hydrogen. See, here all the carbon is having the bond with the hydrogen. Okay பசங்களா, இங்க எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா இங்க மட்டும் ஹைட்ரஜன் G சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் வச்சிருக்கு instead of hydrogen. நான் ஒரு G. இப்போ இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 2 bond வந்து they have with the hydrogen, 1 bond they will have this with carbon, 1 bond they have with this G. Okay, now let me tell you one thing, my dear students. I consider a scenario where is myself is G and the other person is carbon. ஓகே, நான் தான் G, பக்கத்தில் இருக்கிறவன் தான் கார்பன். ஸோ என்ன ஆகுறேன்னா, எனக்கு வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஸ்ட்ரென்த்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ G is having more electronegativity. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் சில்ட்ரன், எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது. இந்த கார்பனை விட எனக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது. என் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த சியை விட எனக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம், வாட் வில் ஐ டூ சில்ட்ரன், ப்ளீஸ் டூ டெல் மீ. நான் என்ன பண்ணுவோம், ஆஃப்கோர்ஸ் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருந்தாலும் நான் சரி வாடா இந்த பாண்ட் எனக்கு கூட சொல்லி சண்டை போட்டு அந்த பாண்ட் நான் வாங்குவோம். ஓகே, பட் மொத்தமாக வாங்க முடியுமா, இல்லை மொத்தமாக வாங்க முடியாது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ், இந்த ஒரு ஜிஇக்கு அவங்களோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால there is a small displacement of the bond. பாண்டோட அந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருக்குல்ல, பாண்டோட அந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அல்லனா அந்த பாண்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி சொல்ல முடியாது, அந்த பாண்ட் கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி இந்த G பக்கத்தில் வந்துடுவாங்க. which means this will be having delta negative. Whichever is accepting the electrons, they will be having delta negative. Since they are not completely accepting, G சொல்றது கம்ப்ளீட்டாக accept பண்ணல, ஸோ அதனால டெல்டா நெகட்டிவ் ஆகிடும். கார்பன் சொல்றது கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்கவும் செய்யலை, ஸோ this will be having delta positive partially. சரிடா, நீ கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ, எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாதனால நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கார்பனும் கொஞ்சம் கொடுத்துருவா. G வந்து உனக்கு ஸ்ட்ரென்த், உனக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது, கொஞ்சம் இங்கே பக்கத்தில் உன்னோட அந்த பாண்ட் எனக்கு கொடு சொல்லிட்டு அவங்க கொஞ்சம் பக்கத்தில் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் there is a displacement or a transfer of pi electrons. Pi electrons means your single bond. Okay, pi electrons along the carbon chain towards the more electronegative atom. Towards here, what is your more electronegative atom? G is my more electronegative atom. So அங்க என்னாச்சு, ஒரு displacement நடந்துருச்சு. So இப்போ இந்த கார்பன் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும்போது obviously there will be a displacement from all this carbon, right? Because they are all less electronegative. இவங்க எல்லாருமே நான் இப்படியே வலிக்கிறேன், அவங்களோட பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்னை விட கம்மி ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது, அவங்களோட பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்னை விட கம்மி ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது, எல்லாரும் ஒட்டுக்கா என்கிட்ட வந்துருவாங்களே. ஆனால் இப்போது நான் இவனை பிடிச்சி வலிக்கிறேன்னா என் பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக வந்துடும். மூணாவது இருக்கிறதுக்கு என்ன ஆகிடும், நான் இவனை தான் பிடிச்சி வலிக்கிறேன். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் when I'm pulling him, he will come to me.
நெக்ஸ்ட் பர்சனும் கொஞ்சம் வந்துடும், நெக்ஸ்ட் பர்சனும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்துடும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஆளுக்கு அந்த எஃபெக்ட் இருக்குமா? இல்லை. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் இஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு டெல்டா பாசிட்டிவ் இருக்கும், இன்னொன்னுக்கு டெல்டா பாசிட்டிவ் லெஸ் எஃபெக்ட் தான் இருக்கும். இந்த கார்பனுக்கு அதை விட லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ த எலக்ட்ஸ் a permanent effect which is a displacement of the pi sigma electrons along the particular saturated means single bond, okay, saturated carbon chain. So the more electronegative atom towards the more electronegative atom. So that effect is actually when the distance increases, okay, when the distance increases, inductive effect, what happens, that particular effect is your inductive effect, and that inductive effect will be decreasing. Clear? Fourth carbon almost it will be null. Okay, usually சொல்றது என்னன்னா there is no significant inductive effect after third carbon தான் சொல்றாங்க. தேர்ட் கார்பன் வரைக்கும் தான் அந்த ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். ஃபோர்த்து கார்பன் ஃபிஃப்த் கார்பனுக்கு எல்லாம் வரும்போது அந்த எஃபெக்ட் வந்து சிக்னிஃபிகண்டா இல்லை, கன்சிடரபிளா இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இட் அரேஸ் டியூ டு த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆட்டம்ஸ் ஃபார்மிங் த சிக்மா பாண்ட். ஸோ சிக்மா பாண்ட்ல இருக்கிற sigma bond, it's a permanent effect. It's a permanent effect, involves the partial displacement of sigma electrons. So displaced electron does not leave its molecular orbital. See, அவங்களோட அந்த ஆர்பிட்டல் விட்டு போயிட்டு அவங்க மொத்தமா எடுக்கிறாங்களோ இல்லை மொத்தமா கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே நடக்காது. they just displacement, அவங்களோட எஃபெக்ட் கொஞ்சம் நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, ஹாய் ஜோஷுவா. Oh, hi. So, Joshua, you were in the other channel of mine, right? If I'm not wrong. Is it so, Joshua? I heard I named this Joshua in my other channel also. No? Okay, Joshua. Okay, fine. So here, see, on the channel we were almost done everything, na? அதில் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் நீ அட்டென்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டேல்ல? இதுலேயே நான் வீடியோ போடுறேன். என்ன பண்ணுறது, ஆல் இன் ஆலாக இருக்கேன், என்ன பண்ணுறதுடா? இட்ஸ் வேதாந்து நீட் வெட்ரி சேனல். Okay. Okay, Joshua. Okay, fine. So this is actually now, so you got it, what is inductive effect. Now there are two types of effect, my dear students. Inductive effect is, oh my god, one second. Inductive effect சொல்றது ரெண்டு தரத்துல இருக்கு. You have the plus I effect and you have the minus I effect. So ma'am, என்ன இந்த minus I, என்ன இந்த plus I எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனா, I'll tell you, my dear students, listen carefully. Okay, this is, I need your 100% concentration. Listen. Minus I effect. Minus I effect. Okay, your handwriting konjondu adjust பண்ணிக்கோங்க guys. So you have the carbon and you have a group G. Anakha Mam என்ன சும்மா வாங்க, சொல்லுங்க guys, காசா பணமா. So carbon and you have the G here. Okay, carbon or G இருக்கு. இந்த கார்பனோட one of the valency is satisfied by the G instead of hydrogen. So what happens means, at the same scenario I'm telling you, student, G is more electronegative. So the electronegativity of G is greater than the electronegativity of carbon. So what happens, என்ன நடக்கும் பசங்களா சொல்லுங்க, அந்த பாண்ட் ஷிஃப்டிங் நடக்கும் மேம். இங்க இருந்து இங்க ஒரு பாண்ட் ஷிஃப்டிங், இங்க இருந்து இங்க ஒரு பாண்ட் ஷிஃப்டிங், இங்க இருந்து இங்க ஒரு பாண்ட் ஷிஃப்டிங் நடக்கும், ரைட்? திஸ் இஸ் வாட் கோயிங் டு பி ஹேப்பன். am I right, my dear students? ஆமா தானே? ஸோ இது வந்து டெல்டா பாசிட்டிவா இருக்கும், இது வந்து டெல்டா நெகட்டிவா இருக்கும், இது டெல்டா பாசிட்டிவா இருக்கும், இது டெல்டா பாசிட்டிவா. ஆல்மோஸ்ட் இங்கே ஆகும்போது they are telling that the inductive effect is almost negligible. Okay, calculate பண்ண அளவுக்கு inductive effect இல்லைன்னு சொல்றாங்க. Okay, so this is what happening here. Now whenever this is, so இதை வந்து நமக்கு என்ன சொல்றோம், electron withdrawing group. This is your electron withdrawing
group. உங்களோட electron withdrawing group. This is going to be an electron withdrawing group. Electron withdrawing group. Electron withdrawing means what do you mean by electron? Electron withdraw பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. இந்த கார்பன் இருந்து எலக்ட்ரான் எடுக்கிறாங்க. So that is electron withdrawing group. So they are taking the electrons from this particular carbon and they are joining here. Okay, so I mean மொத்தமா எடுக்க மாட்டாங்க, பட் எலக்ட்ரான் அவங்களோட அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் கிளவுட் அவங்களோட பக்கத்துல வைக்கிறாங்கல்ல. So this is electron withdrawing. So whenever there is an electron withdrawing group is attached to the carbon, that particular effect is minus I effect. Okay, minus I effect சொல்றது என்னது? I'll tell you. See, I have the examples, I have all the things. I'll tell you. No, don't worry. Okay, so அதுதான் என்ன சொல்றது? Minus I effect சொல்றது. So what is minus I effect children? Electron withdrawing. For example, your electron withdrawing effect now, for example NR3 NH3 எல்லாம். So for example okay, I will tell you the examples. எலக்ட்ரோஃபைல் எல்லா எலக்ட்ரோஃபைலுமே, எலக்ட்ரோஃபைல் என்னதான் இருக்கும் பசங்களா சொல்லுங்க? எலக்ட்ரோஃபைல்னா எலக்ட்ரான் நீடட் ஆன குரூப்ஸ். What do you mean by electrophile? They are electron loving species. Electrophile சொல்றது என்னதா இருந்தது? Species. What is electron files? Electron loving species. மேம் அவங்க எலக்ட்ரானை லவ் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு எலக்ட்ரானை தான் பிடிக்கும். ஸோ எலக்ட்ரான் லவ்விங் ஸ்பீஷிஸ் தான் எலக்ட்ரோஃபைல் சொல்றது. ஸோ நம்ம இங்க அட்டாச் பண்ணும்போது they required electron. So what happens? They will be taking the electrons from the carbon. So electrophiles are electron loving groups. So they will be showing the minus I effect. Okay, இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் I will go for a recap. Okay, so this is what the inductive effect. I tell you there is a displacement of, I'll tell you just 1 second. There is a displacement of this carbon-ஓட அந்த ஒரு particular bond வந்து இங்க நிறைய electronegativity இருக்குல்ல, ஒரு group இருக்கு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எடுத்துடுவாங்க அந்த electronegativity, அந்த ஒரு particular bond வந்து தன்னோட பக்கத்திலே வச்சிருவாங்க. So this is having more electronegativity. So that is, there is a displacement of this particular sigma bond, sigma electrons along the carbon bond. So that is something called as your inductive effect. Inductive effectல இங்க கொடுக்கறாங்கன்னா இந்த particular attached groupக்கு electron கிடைக்கிறேன்னா that is called as the minus I effect. Minus I effectல நிறைய இருக்காங்க. I'll tell you what are the examples for the minus I effect. Okay, just a second, give me some second. Now plus I effect. I hope this much is clear for everyone, those who are watching me. Correct? Hiya, clear ada? Mudiyala. So carbon, ayo vera color எழுதுறேன். Carbon you have 1 2 3 4 5 and there is another group which is W. I'm not writing this is not the particular group and all, I'm just for their understanding I'm telling you. So what happens here is basically in the group எப்படி என்ன scenario-னா, இப்போ இங்க என்னதாச்சு இந்த ஜிக்கு அதிகமாக எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி இருந்தது. ஸோ ஜி என்ன பண்ணுவாங்க? வாங்கடா இங்கே சொல்லிட்டு எலக்ட்ரான் எடுத்துருவாங்க. ஆனால் இங்கே நான் என்ன சினாரியோ சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா, ஐம் டெல்லிங் தட் த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆஃப் கார்பன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் தி எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆஃப் டபிள்யூ. ஓகே, ஜி இல்லை டபிள்யூ. ஸோ என்ன ஆகுறேன்னா, கார்பனோட எனக்கும் இருக்க பக்கத்தில் ஒருத்தரும் இருக்கு. ஓகே, என்னை விட ஸ்ட்ரென்த் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு இருக்கு. ஸோ அவன் என்ன பண்ணிடுவாங்க? எனக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க. எனக்கு அவங்ககிட்ட சண்டை போடுறதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் இல்லை. ஐ டோன்ட் ஹேவ் த எனர்ஜி. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்? சரிடா கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ சொல்லி நான் ஷேர் பண்ணுவேன். ரைட்? ஸோ விச் மீன்ஸ் இந்த கார்பனுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த பாண்ட் யார் எடுத்துடுவாங்க? கார்பன் எடுத்துவாங்க. Am I correct, my dear students? Correct or right or wrong? Please do put in the chat box right or not. Correct? அந்த பாண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? கார்பன் எடுத்துவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து டெல்டா பாசிட்டிவ் ஆகிடும், இங்கே வந்து டெல்டா நெகட்டிவ் ஆகிடும். இங்கேயும் அந்த எஃபெக்ட் வந்துடும். ஆனால் ஒரு 3 கார்பனுக்கு அப்புறம் அந்த எஃபெக்ட் போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கால்ட் அஸ் தி பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட். ஸோ whenever you can remember that this particular group is having negative charge, delta negative, that is minus I. When this group is having, the particular group is having the delta positive charge, that is plus I. Which means we can say that this is electron donating group. சரிங்கடா, எடுத்துட்டு போங்க. எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப். அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? எலக்ட்ரான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த பிளஸ் ஐ அண்ட் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் ஃபார் எவ்ரி ஒன். நவ் ஐ வில் கிவ் யூ த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆல்சோ. தோ சீரீஸ் ஐ வாண்ட் யூ டு நோ தட். நவ் லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங். ஓகே,
Just a second. Plus I effect. So this is the plus I effect. See, this is an electronegativity of X is greater than the C. Just இது கொஞ்சம் படிங்க பசங்களா. Just வந்து நான் இதை சொன்னதுதான் அவங்களும் சொல்றாங்க, கொஞ்சம் படிங்க. Plus I effect they are telling about first. So okay, அப்போ கார்பன் வந்து கார்பன் வந்து வாங்குறாங்க. ஓகே, இது இப்படிதான் வரணும், இப்படிதான் இருக்கணும். ஓகே, no, that is not Vijay sir, that is some other person, it's not Vijay sir. Joshua. So Joshua, you are in the all the channel of Vedantu actually. எல்லா சேனலும் இருக்கியாடா? ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. So that is your plus I effect. Now let me tell you one thing my dear students. டேய் யோசிச்சு பாருங்கடா, நான் வந்து கொடுக்குறேன், நான் வந்து ஒருத்தருக்கு என்ன கொடுக்குறேன், எலக்ட்ரான் கொடுக்குறேன். ஸோ நான் என்ன ஸ்பீஷஸாக எடுக்கணும் மேம்? சிம்பிள் மேம், எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் ஸ்பீஷஸ் மேம், விச் இஸ் யோர் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் மேம். ஆமாடா, பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் தான் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் ஸ்பீஷஸ் தான், எல்லாமே ஓகே. ஆனால் எனக்கு எந்த சார்ஜ் என்கிட்ட அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் கொடுத்துருக்கோம், என்கிட்ட நிறைய நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால. டேய், நான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கும். ஆமாம் தானே? விச் மீன்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் சொல்கிறது தே ஹாவ் டு பி ஆனியான்ஸ். Anions, what do you mean by anions? Electron rich species, or avangukku negative charge irukkum, avanga kitta electrons irukkum. So what happens? They will be giving the electrons. Am I correct my dear students? Ama dana? Correct. So anions are electron donating group, right or wrong? Correct. Anions we can consider it as also electron donating group, right? Now let me tell you the order of the electron donating group. Listen, the order is very important. Plus I series is very important, you have to take a note of it along with me. Okay, those who are in the chat session. Do you know which one will be more having? Do you have any idea? I will write the particular one. It will be anions. Anions, you have your NH minus O minus. These are all anions. Okay. One second. பசங்களா சொல்லுங்க என்னாச்சு விஜய்? இந்த ஒரு விஷயம் தானே. I will tell you. This one I'll tell you. I'm just writing out. இது வரைக்கும் நீங்க எழுதினா போதும். இது வரைக்கும் நீங்க புரிஞ்சிச்சான்னு தெரிஞ்சா போதும். No issues. I know Joshua. இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா? group or atom which donate the electrons to the carbon chain are said to be electron releasing or electron donating group. Releasing விட donating தான் பெட்டரான வேர்டு. ஓகே, அதான் உங்களுக்கு இன்னும் ஞாபகம் வருதுன்னு எனக்கு நினைக்கிறேன். நிறைய பசங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கும். புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? இந்த விஷயம் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். I'll tell you. ஆமா, ஒரே நிமிஷம். இந்த ஸ்லைட்ல தப்பு இருக்கு. தேங்க்யூ விஜய், தேங்க்யூ. எஸ் this will be having negative and this will be having positive. இந்த ஸ்லைட்ல தப்பா இருக்கு. நான் இங்க சொன்னது கரெக்டா தான். see this is the one plus I effect. ஓகே, இது மட்டும் கன்சிடர் பண்ணா போதும். இதுல தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, this has to be like this. தேங்க்யூ. ஸ்லைட்ல அவங்க தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. see இங்க கரெக்டா சொல்லிருக்கேன்ல. No, this is actually slide இருக்கிறவங்க தானே. So maybe அவங்க டக்குன்னு டைப் பண்ணும்போது they can make the mistakes. That's why நான் கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்டா சொல்லிட்டு நான் இந்த ஸ்லைடுக்கு போனேன். So if any mistake found also you can see. இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சது. We cannot blame them also. They have a number of slides to make, right? So அவங்களுக்கு மேபி தப்பா ஆகலாம். So அதனால தான் very good. Okay, so O negative is there, oxygen will be there, and you also will be having C double bond O negative. This is also showing, see, every anions will be there now. These are all anions, they have negative charge. They will be showing for sure plus I effect. They are ready to give. I don't want this negative charge. எனக்கு இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜே வேணாம், அதனால நான் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். அப்போ so anions நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோ. Always remember anions are the prior one. Then next group is your carbons. Okay, this, if there is a CH3 group attached to a carbon on dot, they will be showing the, I'll tell you. So this is the next group. Then you can write the secondary one. Then you have CT3, CD3, CH3. Okay, this is enough now. One second. Anything else is there? Okay, this is enough. So this is the order. Which one will be more, children? Which one will be more?
Which one will be more? They will be having more effect for the anions. These are neutral charge. They don't have any specific charge. So always remember, anions will be showing more plus size series than the neutral ones. Okay, than the neutral ones. I hope this is clear for everyone. Clear? Amadana pasangla? Irukringla? புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் வை மேம் ஆனியன் ஷன்ஸ். யோசிச்சு பாருங்கடா, அவங்களுக்கு நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, அவங்க கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி பிளஸ் ஐ சீரீஸ். இது எல்லாமே பிளஸ் ஐ சீரீஸ். ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா CH3 இருக்கிறது, CH3, வாட் இஸ் CD3 and what is CT3 and all? Do you have any idea about the CD3, CT3 and all? Do you have any idea about it? CD3, CT3, CH3 எல்லாம் என்னன்னா அவங்க வந்து hydrogenoட isotopes. So hydrogen isotopes, tellurium will be first one, then not tellurium, tritium, then you have the deuterium, then you have the hydrogen. Okay, ஒரே நிமிஷம் பசங்களா, நான் என்னோட ஃபோன் மட்டும் சார்ஜ் போட்டேன். Okay, clear everyone? Tritium, deuterium and normal hydrogen. Okay, CH3. Shall we move forward? Okay, so this is your plus I series. Now minus I series. Minus I சீரீஸ்ல கேட்டியோன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவை எலக்ட்ரான்ஸ் தேவையானவங்க தான் அங்கே இருப்பாங்க. ஸோ விச் ஆர் த ஒன்? ஆல்வேஸ் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு கேட்டியோன்ஸ். கேட்டியோன்ஸ் மீன்ஸ் தே ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், தே ரிக்வயர்ட் த எலக்ட்ரான்ஸ், ரைட்? ஸோ யூ ஹாவ் த NF3 cation. And then you have the NR3 cation. NR3 cation means, R means alkyl group. It can be HCH3, CH2, CH3, anything. Okay, CH3. Joshua, அதுதான். That is the problem. See, let it happen with anyone. யார் அது நீங்கள் அப் டு டேட்டாக படிக்கலைன்னா உங்களுக்கு மறந்துடும். அது நாங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கே மறந்துடும். அப்போ உங்களுக்கு மறக்காமல் இருக்குமா? ஓகே, யூ ஹாவ் யுவர் NO2. Okay, first then NO2 is minus I effect. You have your cyanide, CN is there. Then CHO group is your minus I effect. Then your acid group, you remember, right? C double bond OH. That will be showing minus I effect. And which are the other important ones will be NR3, I told you. NH3, I told you. Halogens will be showing. Then OCH3 and all is there. R means CH3. Then OH hydroxide group will be showing. Carbon triple bond, carbon alkynes will be forming, showing. NH2 will be showing, 1 second. NH2 will be showing. Benzene. These are very rarely asked. I will tell you which are the ones which is usually asking also. HK, CH2, CH2. These are the order. So this will be more strength, I'm telling you. So which one will be having showing more minus I effect, which one will be having less minus I effect. So alkene will be having less minus I effect, this will be having more minus I effect, NF3. Now let me tell you one thing, children. These are the one you have to get an idea about it. Which are the one they will be asking? They will be asking surely about the CN. NO2 you can expect a whenever the minus I effect comes, Ada. Which now we'll do the questions after every topic. Okay, don't worry about it. எனக்கு வந்து இது மொத்தமாக ஜியோசி இன்னைக்கு முடிக்க முடியாது பசங்களா. 2 எஃபெக்ட் என்னால் முடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு இதே டைமில் நான் வந்து மறுபடியும் வரேன். ஸோ 2 எஃபெக்ட் முடிக்கலாம். வில் டூ த கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ. Joshua knows that, right? I will do more questions rather than anything. Okay, then this will be forming, this will be happening. இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் this is very important. Halogens are very important. OR is very important. OH is very important. NH2 is very important. And even alkynes also they can show. So these are the very important one they will be asking frequently in the exams. Okay, for the plus size series, if I'm telling you, this is very important. This is also very important. And of course they will ask you with this O minus. O minus also is very important. And of course CH3 also will be asking you. Okay, these are the one which is important. Clear everyone?
clear? So now இப்போ இதுதான் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். இந்த ஒரு சீரீஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஒரு ஒன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியலன்னா ஓகே, நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து we can turn it back and we can check it, no issues on that, but you have to get an idea about it. by heart படிச்சுக்கோங்க. பிட் எழுத முடியாது நீட் எக்ஸாமுக்கு பிட் எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ராஜா. இது வந்து மைனஸ் ஐ, ஆனால் இது இப்படி தான் வரணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. இவங்க இங்கே வந்து தப்பாக போட்டிருக்காங்க. okay, so this is இவங்களுக்கு வந்து அதிகமா electronegativity இருந்தால they will be withdrawing, so that is something called as electron withdrawing group. okay, clear everyone? okay, so minus I withdrawing group பத்தி தான் இவங்க பேசிருக்காங்க. this is which we have already given you. now application of the inductive effect, இதெல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க பசங்களா, அதனால நான் வந்து போறேன். பிட் தானே சொல்வீங்க கோப்பி அடிக்கிறதுக்கு. you will be keeping small papers inside your hands, inside your shirt collars and all, na? Because ma'am, I'm a partial dropper, ma'am, and I'm CBSE students who completed 12th class 2022 itself, but still possible to get if I started now. You can. What's stopping you, children? You can get it. okay, don't worry about it, you can easily get it. Don't think that I don't. You can get it. so what you're doing now, you completed it in 2022 means okay Vijay, okay. so this is actually the application of the inductive effect. so now application of the inductive effect la, thank you. application of the inductive effect la, first of all carbocation stability இருக்கு. கார்போகேட்டன் ஸ்டெபிலிட்டியை பேஸ் பண்ணுறது இருக்குது. கார்போ ஆனியான், அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த், பேசிக் ஸ்ட்ரென்த், இது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு எல்லாத்துமே இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் தேவை தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லுக்கிங் டு தி ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த கார்போகேட்டன் எதுக்கெல்லாம் நமக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் வருது? கார்போகேட்டன். ஓகே கோபிகா, you can easily follow it if you have the particular time table. okay, so stability of the carbocation we require the indicative effect. carbo anions க்கு வேணும். free radical and carbocation is having the same scenario only. okay, so don't have any difference in that. whatever is the stability of the carbocation, whatever is the rules we are following, that will be followed for the carbon free radical also. okay, so stability of the carbocation, stability of the carbanion, and acidic strength and basic strength, these are the things which you require. now listen carefully, proper attention here. okay, so rule 1, number 1, carbocation okay, I will write it differently. okay, better. Listen carefully. This is the rule 1. First of all, the stability of the carbocation or your carbo radical, it is inversely proportional to the electronegativity. what is it, children? It is inversely proportional. when the electronegativity increases, stability of the carbocation decreases. are you getting my point, children? whenever the electronegativity increases, you know that among sp பசங்களா சொல்லுங்க, sp, sp2, sp3, which is having more electronegativity? put in the chat box. எதுக்கு more electronegativity இருக்கு பசங்களா சொல்லுங்க? very good. sp is more electronegative. very good. sp is more electronegative than sp2, sp3, right? so this is more electronegativity, which means this will be having least this carbocation will be having least stability. are you getting my point? this is the first rule. okay, clear? one shot is not enough. 1 second, children, 1 second. one shot, if you are planning thoroughly, if you know the topics, everything, if you know each and topic, then you have a revision, means go for the one shot, or else always follow the marathons. one shot is not at all enough. ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பசங்களா, இது எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான். நிறைய பேர் வந்து இதை தப்பாகவும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அது எனக்கு ஏன் தெரியல. லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங். இஃப் யூ டன் வித் ஒன் விஷன் ஆஃப் யுவர் சாப்டர், பர்டிகுலர் சாப்டரில் ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் பார்த்து எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன் ஷாட் இஸ் மோர் தேன் எனஃப் ஃபார் யூ. பட் இஃப் யூ நாட் மேரத்தான் போங்க, யூ கேன் நாட். ஓகே ஓகே பிகாஸ் சி என்ன அதோட ரீசன் என்னன்னா, ரீசன் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை, பட் ஸ்டில் எஸ்பி
S orbitals increase ஆகும்போது electronegativity increase ஆகும். Percentage of the S orbital, this is not out of topic, I'm just and for your understanding only since you asked it. S orbitalோட percentage increase ஆகும்போது electronegativity increase ஆயிடும். So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா what is the SP? SP means you can say that what is the percentage of the SP here? See total percent 1 by 50 percentage will be there, right? 1 by 2 into 50 or 1 by 2 into 100. Am I correct? டேய் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் சொல்றது இதோட எஸ் ஒன்னா இங்க இருக்கு ஒரு போர்ஷன் தான் இருக்கு எவ்வளோ போர்ஷன்ஸ் இருக்கு டோட்டலா 2 1 by 2 into 100 which is 50%. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா SP 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 by 3 into 100 டோட்டலா 2 p orbital and 1 s orbital which means 3 into 100. So this is less. So whenever there is more percentage of the S means there will be more percentage of electronegativity. Okay, that is the concept. If you don't understand it also, don't worry about it. Okay, that is not required. We will discuss that in the chemical bonding. Okay. டே எஸ்பி டே நம்ம கெமிக்கல் பாண்டிங்கை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் guys. See SP சொல்றதுல 1 s orbital 1 p orbital, so total 2 orbitals are among them which percentage இல்லைன்னா எவ்வளோ percentage எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? டே 2 இருக்குடா, அவங்க 2 இருந்தானே percentage எவ்வளோ இருக்கும்? 150 okay, they are equally divided. SP2 வரும்போது 1 by 3 into 100 வரும் S ஓடது. SP3 வரும்போது 1 by 4 into 100 வரும், which means S ஓட வேல்யூ வந்து percentage of S is decreasing, percentage of P is increasing. So whenever the percentage of S is more, they will be having more electronegativity. As of now, just understand this while chemical bonding I'll tell you. Okay, so this is the first rule, electronegativity, rule number 1. Now next rule, if this rule fails, in the rule fail I don't in the rule வச்சு உங்களுக்கு question paper கண்டுபிடிக்க முடியலனா rule number 2 is electronegativity is same, then the stability of the carbocation follows the tertiary, secondary, primary. electronegativity எல்லாத்துலயுமே கொடுத்ததுல கரெக்ட்டா இருந்தது. நமக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியல, எல்லாத்துலயுமே சேம் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. நமக்கு அதை வச்சு நமக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் வரலனா we have to go for the stability. You know that tertiary carbon is greater than secondary carbon is greater than primary carbon. Always remember this. Okay, so this is your tertiary carbon. மேம் இது எப்படி tertiary carbon ஆகும்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இங்க ஒரு CH3, இங்க ஒரு CH3, இங்க ஒரு CH3, இங்க ஒரு carbon, right? So this carbon having 3 other carbons, which means tertiary carbon. In the carbon வந்து பாத்தீங்கன்னா they have 2 other carbon. In the carbon வந்து பாத்தீங்கன்னா only 1 carbon, which means this is your primary, this is your secondary, this is your tertiary. In the carbocation base பண்ணி they have 3 branch with the carbon, another carbon, which means tertiary. In the carbon வந்து base பார்க்கும்போது they have 2 branches with another carbon, which is secondary. In the carbon வந்து பார்க்கும்போது they have one branch with 1 carbon, which is primary. Are you getting my point, children? புரியுதா guys? கோபிகா, இதில் வந்து நான் இப்போ மேரத்தான் ஸ்டார்ட், இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸே பசங்களா, பார்ஷியல் ட்ராப்பர். ஓகே லிசன் டே, நான் வந்து இதில் நான் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இந்த பர்டிகுலர் சேனல். இஃப் யூ நோ தட். And I have another channel also, Vedanta NEET X. And there is a lot of other Vedanta channel also. There is a lot of other good chemistry teachers also. நான் என்ன மட்டும் சொல்லல, நிறைய chemistry teachers நிறைய பேர் இருக்காங்க. So please do use the YouTube platform very nicely. You can use it. There are hundreds of teachers who is giving their soul and blood and heart for that YouTube, okay, for you guys. So you can use it, children. There is a hundreds of channels also. I don't know the channel names and all. I can understand my channel. I'm supposed to tell my channel name now. So this is also one of my channel, and Vedanta NEET X also there. I have put little more videos there. This channel I'm just started only. Okay, that's what I'm saying. Please do listen in the class, children. We can talk these things later. I will give you 5 minutes. Okay, my flow is actually going, that's why. So this is your rule number 2. Now rule number 3 is rule number 1 and 2. If it is failed, always go for this rule number. I suggest you go for the NEET level and all, na little higher level, na. So they won't ask you. These are very easy. இந்த 2 ரூல் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும். அது நீட் லெவலுக்கு அவங்க கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை கண்ணா. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, if you are lucky enough, you can expect, but it's not means you have to go for this. So carbocation இல்ல carbon radicalோட stability is directly proportional to plus I group, inversely proportional to minus I group, which means electron donating group இருந்தேனா carbon cation stability என்ன ஆயிடும், increase ஆயிடும். electron withdrawing group இருந்தேனா it will be decreasing. Are you getting my point, children? Clear? So you can understand it like this. Carbon positive தானே, இங்க carbocation தானே, so plus positive இங்கேயும்.
இப்படி யோசிச்சுக்கோங்க. இங்க பாசிட்டிவ் வரும்போது இங்க பாசிட்டிவ் வரும்போது இங்க பாசிட்டிவ் வரும்போது இங்கேயும் பாசிட்டிவ். ஸோ இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க. தட் வில் பி மச் மோர் கெட் ஆஃப் இஃப் யூ வில் கெட் அன் ஐடியா அபவுட் இட். புரியுதா? clear clear please do listen to the class. அடி வாங்குவீங்க. இங்க பாருங்க. So this is the carbon positive and this is directly proportional to the plus psi effect, right? This is the positive, this is the positive. So always remember when the plus psi effect எதெல்லாம் கொடுப்பாங்க இப்போ பேசுறீங்க chatல. plus psi effect எதெல்லாம் கொடுப்பாங்க சொல்லுங்க guys. plus psi effect will be giving electron donating group, which means they are ready to give because they are anions, right? So CH3, O minus, all these things will be growing. This is your plus psi series. This is your plus psi series. CH3, you have the CH3, CD3, CT3, and you have CH2 minus, NH minus, O minus, COO minus. All this will be giving the plus psi effect and they will be increasing the carbocation stability. Is that clear or not? Gobika, listen carefully to hear. Please don't stamp children. Okay, now please don't scam children. Okay, so they have another rule which is DNP rule, which you may see in the IUPAC nomenclature also. IUPAC nomenclature pathirping in the rule, right? DNP rule means always remember whenever the priority comes. I will give you an example and I will tell you, then it will be much more easier. First of all, you have to go for the distance. Okay, then you have to go for the number of I effect. Maybe எவ்வளோ I effect group attach பண்ணிருக்காங்க. Maybe 3 ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட்ல வந்து ரெண்டு I group attach பண்ணிருக்காங்க. For example, you have the CH3 and O minus in a single group. So அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் power means which one will be the most power. In the plus side பொறுத்த வரைக்கும் CH3 was having least power and they will be having the power CH2 energy and all, right? That is the thing. Are you getting my point, children? Everyone? Clear? Okay, so this is the DNP rule. Now stability of the okay, I will do some problems here. Listen சும்மா பேசிட்டே இருங்க. ஏன்டா இப்படி இருக்கீங்க? இங்க பாருங்க. Take out your notebooks, students, those who are there. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. இது அதோட எக்ஸாம்பிள் தான். This is a positive. Here there 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 is a positive. I'll tell one ஒரு question மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் உங்ககிட்ட. ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. This is fluorine and this is chlorine. I hope this is visible for you guys. CN. Then this is your Cl. This is your Cl. And NO2. எழுதிட்டீங்களா? Come on, quick. நோட் பண்ணுங்க. இதெல்லாமே ஒரு question தான் பசங்களா. கோபிகா பேசாம நோட் பண்ணுங்க எல்லாரும். I'm little strict, I know that. இங்க சைக்ளோஹெக்சேன் இது லூஸ் ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க பசங்களா. ஜஸ்ட் லிசன் டு வாட் யூ ஆர் டூயிங். தட் இஸ் மச் மோர். டூ யூர் டியூட்டி சில்ட்ரன். தட் இஸ் யூர் பியூட்டி. ஓகே, கொஷின் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்களா பசங்களா? டேய் கம் ஆன், கியூக் பண்ணிட்டீங்களா? இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் மட்டும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணல. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். லிசன் எவ்ரிவன். Please do listen here. Hey, okay, I will write it in a big one. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now, you know that what is the DNP rule? What was DNP rule, children? Tell me. First of all, you have to see here. All first of all, உங்களுக்கு வந்து இங்க எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது sp2 sp3 தான் பண்ண முடியும். So first rule is not valid. Listen. Are you guys are here? Okay, first rule is not valid. Second rule என்னதா இருந்தது?
cations எப்படி இருக்கு, primary positionல இருக்கா, secondary positionல இருக்கா, tertiary positionல இருக்கா, அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஆமா தானே? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா these are all in the primary position. Cations are all in the primary position. We cannot find out the stability on basis of that. This is the second rule also. முடிஞ்சிருச்சா guys? Now electron donating group increases the stability, electron withdrawing group decreases the stability. Okay, so electron donating group இங்க எழுதிக்கோங்க, electron donating group plus psi increases. So here இங்க வந்து பாருங்கடா, this is your plus psi effect. Am I correct? Methyl group தானே, plus psi effect தானே. And here fluorine and chlorine, which is a halogen, this is also minus I, this is also minus I. Here this is also minus I. Here ரெண்டுமே இதும் minus I, இதும் minus I. இங்க NO2 சொல்றது என்னதா இருக்கும், they are also minus I group. Okay, listen, I'm telling you how to write it. So among this, which one will be high stable among the carbocation? Which one will be stable? Ma'am, plus I effect stabilize the carbocation and minus I effect destabilize the carbocation. Am I right? So plus I effect, which one will be having more? Ma'am, first one is having more stability. Correct or wrong? First one is having more stability. Right? Correct? ஐயோ அப்பா, இங்க ஐயோ which one is having more? நீ எழுதுறதுக்கு எவ்வளவு மினிட்ஸ் ஆயிருந்த. இப்போ இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் மட்டும் நீ கண்டுபிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செகண்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் நீ தான் கண்டுபிடிக்க போற ஜோஷ்வா, சொல்லிட்டேன். So this one will be having more plus I effect and more stability will be there. Now நமக்கு தெரியும் minus I effect increase ஆகுறேன்னா stability of the carbocation அந்த அளவுக்கு கம்மி ஆயிடும். So எவ்வளோன்னு minus I effect இருக்கோ அவ்வளோன்னு stability கம்மி ஆயிடும். Am I correct? Right or wrong, my dear students, those who are watching me? Right or wrong? Correct na? So listen carefully. Minus I effect, I'm telling you about the minus I effect. So minus I effect la fluorine chlorine இருக்கு, chlorine chlorine இருக்கு. So which, see, first of all we have to go for the DNP rule. இந்த மாதிரி வர கேஸ்ல DNP rule follow பண்ணணும். Distance, right, then number of the group attached, then power. So distance வந்து பார்க்கும்போது எல்லா minus I groupும் இங்க இருக்கு, ஒன்று மட்டும் இங்க இருக்கு guys. Correct? ஒன்று மட்டும் என்ன இருக்கு, எங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு minus I effectல. Right or wrong, my dear students? Right or wrong? சொல்லுங்க guys. Correct தானே? Which means this will be having least minus I effect. Correct? Distance increase ஆகும்போது inductive effect என்ன ஆயிடும்? Ma'am, distance increase ஆகும்போது inductive effect கம்மி ஆயிடும். So whenever we are going for the DNP rule, we have to give importance for the distance first. So whichever is having more distance, they will be having less minus I effect. Minus I effect கம்மி ஆகுறேன்னா stability increase ஆயிடும். Correct? So fifth one will be coming. Now among these three, inge, they have the same distance. இந்த கார்போகேட்டோன்ல இருந்து இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்குமே சேம் தான் இருக்கு. ஸோ we cannot find it losing the distance. Now numbers வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல 2 இருக்கு, இதிலே 2 இருக்கு. கரெக்ட்? இதுல 1 இருக்கு. Am I correct? Am I correct? We have to give importance to the number, DNP rule. So which one will be having less number means which one will be having, children? Less minus I effect. Come on, put in the chat box. Then 3 will be coming. DNP rule தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுற பசங்களா, புரியுதா உங்களுக்கு? See, number of I group attached. If the number of I group attached increases means minus I effect will be increasing. So less minus I attached இருந்தானா அதுக்கு தானே less stability இருக்கும். So more stability இருக்கும். ஏன்னா மைனஸ் ஐ குரூப் கம்மியாக இருக்கும்போது தானே ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ 3 will be. Among these two, which one will be? ரெண்டுலுமே டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்குது, ரெண்டுலுமே நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் 2 குரூப் ரெண்டுலுமே இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், பவர் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்ட்? பவர் கண்டுபிடிக்கணும். பவர் கண்டுபிடிக்கும் போது we have to go for the power. ஸோ பவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரின் குளோரின் இருக்குது, குளோரின் இருக்குது, ரெண்டுக்குமே மைனஸ் ஐ தான் வருது. ஆனால் மோஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ளூரின் அண்ட் குளோரின், பிகாஸ் ஃப்ளூரின் இஸ் ஹேவிங் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. I mean fluorine is having more minus I effect more. Okay, so which one will be coming? Second one will be the least one, then you have the fourth one. So this will be the 2, 4, 3, 5, 1 will be the order of the particular carbocation stability. புரிஞ்சிருச்சா? Okay, now do this, student. Do it by yourself.
Do it by yourself, children. Ma'am, numbering. Okay, sorry. 1, 2, 3, 4. Always go for the, see, namalala vandu, this will be having, I will give you some hint, this will be having plus I effect. Okay, this is minus I effect, this is minus I effect, and not also minus I effect. Okay, this is the second hint. Now look into the distance and find it out. See, of course, one will be having greater because plus I effect. Now, among the minus I effect, when the distance increases means minus I effect will be decreasing. So, whichever that minus I effect decreases means stability of the carbocation will be increasing. Try to do it, children. Go bigger. Please do listen to the class. Listen பண்ணுங்கடா. Hey. இதில் எப்படி வரும் பசங்களா? Among this one will be least, right? Because distance DNP rule மறுபடி follow ஆகுது because வேற எந்த ரூலும் நம்மளால follow பண்ண முடியல. If it is having the this one DNP rule has to be followed. DNP rule means distance increase ஆன distance அது முதல்ல priority கொடுக்கணும். If there is more than one effect is forming, ஒரு minus ஐயோ plus ஐயோ நிறைய இருக்கிறனா we have to follow the distance rule, DNP rule. So distanceல வந்து பார்க்கும்போது NO2 will be the first one which will be having least minus I effect, more stability. Then இங்க ரெண்டுமே படுத்துறீங்கன்னா distance in the same தான். இங்கே வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தது ஸோ மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் கம்மியாக இருந்தது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் சேம் தான். ஸோ வி ஹவ் டு கோ ஃபார் த நம்பரிங் ஆல்சோ ரெண்டுக்குமே ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கா. நவ் வி ஹவ் டு கோ ஃபார் த பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் வில் பி லெஸ் பவர். ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் வில் பி ஹேவிங் லெஸ் ஸ்டெபிலிட்டி, ரைட்? ஐ மீன் தட் வில் பி ஹேவிங் மோர் ஸ்டேபிள், மோர் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்கும், ரைட் ஆர் ராங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? ஸோ ஒன் செகண்ட் did I made any mistake here? Just a second. This will be minus I, this will be minus I for first one. Then you will be having fourth one. Okay, chlorine, inge 2nd one. Okay, so this will be having the least one and you have the third one will be having the highest one. Clear? Okay, give everything. புரியுதா பசங்களா? Clear? Now comes the stability of the carboanion. Same thing only, directly opposite to what is plus carbocation. Electronegativity increase ஆயினா carboanion stability increase ஆயிடும், directly proportional. அங்க என்னதா இருந்தது? அங்க inversely proportional இருந்தது, இங்க directly proportional ஆயிடுச்சு. carboanion negative. Okay, அதே மாதிரி electronegativity same ஆயிருந்தேனா always follow the carboanion rule என்னதா இருக்கும்? They will be tertiary. See, they will be having the rule 2 will be, so first of all electronegativity வந்து சொன்னோம். carboanions ஓட rule எப்படினா டைரக்டா tertiary is greater than secondary is less, I mean tertiary is lesser than secondary is lesser than the primary. So this will be the rule. Clear? For the carboanion I'm telling you, children. So this is the rule 1, this is the rule 2. Now rule 3, as I tell you, one rule and 1 and 2 fails, you have to go for the this one. So carbon negative is there now, that is directly proportional to minus I, negative.
Okay, and inversely proportional to plus I. So electron withdrawing group has to be there and electron donating group should not be there. This increase aitana, this decrease. I mean, this decrease aitana, this increase aidum. This increase aitana, adu increase aidum. Puriyada pasangla? This will be increasing. This also will be increasing. Clear everyone? Clear? Puranjircha guys. Puranjircha? ஐயோ பசங்களா ஏன்டா இப்படி சண்டை போடுறீங்க? See, I will make you guys to block in the chat box, okay? Okay. So minus I effect plus I effect, electron withdrawing group, electron donating group. So priority order also, this is the same thing. Distance I have to, if I have the minus I or more than one effect is there, more than one effect, same effect is there, means we have to go follow the DNP rule, distance, then number, then the power. Shall we do some questions, children? பண்ணி பார்க்கலாமா? ஒரே நிமிஷம். எதுக்கு அதுக்கு முதல்ல இங்க லிசன் பண்ணணும். See, listen carefully. Carboanion, C negative. Carboanion means negative charge. They will be directly proportional to minus I effect and inversely proportional to plus I effect. டே கார்போ கேட்டியோன் நம்ம என்ன ஆப்போசிட்டாக நம்ம படிச்சிட்டோம். சி ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்போது இட் வில்ஸ் directly proportional to plus I, it is inversely proportional to minus I. இங்கே வந்து சி மைனஸாக இருக்கும்போது it is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I. So what will be happening when this decreases, this will be increasing. When this increases, இதுக்கு minus I effect increase ஆயிட்டேன்னா carboanion increase ஆயிடும். This is what one. Okay, clear everyone? Clear? So shall we do some problems which will make you more grip on the particular topic? Shall we do, children? Okay. Those who are in the class, please do try to understand. This is your negative charge and you have the Cl here. Cl minus charge minus Cn minus NO2. Okay. Try to do it, children. ரீகேப் இல்லை, ரீகேப் இருக்கிறேன்னா நீ வந்து கவனிக்கவே மாட்டேங்க, உனக்கு ரீகேப் இல்லை.
சரி நீ பாரு. Next question. Please do this question, student, those who are in the class. Electron withdrawing group or minus, okay? Okay, this is not acting as an electron withdrawing group. They are telling you there is anion. Okay. Please try to do these 3 questions, children. Try to do the questions. Ma'am will get irritated. அப்ப தெரியும் என்ன ஜோஷுவா, ஆமா தானே? Try to do this question, children. What will be the order of this? 1 second. Yeah, number பண்றேன், please understand. So 1 2 3 4. First one நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். See, here they are directly proportional. Am I correct, my dear students? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they are directly proportional to minus I effect. So whichever is having more minus I effect, they will be more stable. Am I right? So minus I effect வந்து பாத்தீங்கன்னா பசங்களா minus I effect இதுல minus I தான், இதுலே minus I, இதுலே minus I, this is also minus I, even this is also minus I. So which one will be having more? எல்லாத்துலயும் minus I ஆகும்போது we have to follow the DNP rule. Distance is no more. Distance, first distance க்கு important கொடுக்கணும். நமக்கே தெரியும் minus I effect வந்து பார்க்கும்போது more the minus I effect, more will be the carbo anion stability. I mean less, one second. More is the minus I effect, more will be the carbo anion stability. So எப்ப minus I effect அதிகமாகும்? Distance கம்மியா இருக்கும்போது minus I effect அதிகமா இருக்கும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே டிஸ்டன்ஸ் சேமா இருக்கு, ஆனா இதுக்கு மட்டும் டிஸ்டன்ஸ் என்னதா இருக்கு? அதிகமா இருக்கு. ஸோ இஃப் இட் இஸ் மோர் டிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் more less minus I effect, less stability. So this will be having the least stability. Am I correct, my dear students? Fourth one will be having the least stability. Now higher stability, இதுல எல்லாத்துக்குமே டிஸ்டன்ஸ் சேமா இருக்கு. D is same all here. Now n means number of group. Number of group எதுல அதிகமா இருக்கு? Cl. இங்க இதுக்கு அதிகமா இருக்கு, இங்க எல்லாமே ஓடும் group மட்டும் தான் இருக்கு. So which one will be more one? More one will be second one. Then among these two ல Cn இருக்கு, Cl இருக்கு. So இதோட distance சேமா இருக்கு, number சேமா இருக்கு. Now power means அவங்களோட எதுக்கு priority கொடுக்கணும்னு. You know that the priority has to given to the Cn. Correct? Priority orderல Cn முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் யாரு வருது? Chlorine வருது. So 3 then 2 then 4.
4 to 4, sorry, 4, 1 second, 1 second, did I made any mistake? No, here it should be 1, 4, 1, 4, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2. Okay, so this is, see, motivation சொல்றது, Gopika, I'll tell you one thing. Motivation is something which is like ஒரு 2 நாளைக்கு நிற்கும், இல்லை 3 நாளைக்கு நிற்கும். ஆனால் நீ ஒரு டிசிப்ளின் கிரியேட் பண்ணி பாரு. ஓகே, இந்த மணிலேருந்து இந்த மணி வரைக்கும் நான் படிப்பேன். ஓகே, இந்த மணிலிருந்து இது வரைக்கும் தான் நான் படிப்பேன், இவ்வளோ நேரம் நான் படிப்பேன், இதெல்லாம் நான் படிப்பேன்னு சொல்லி நீயா ஒரு டிசிப்ளின் கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னா that will stay longer. Rather than going for the motivation, start to make a discipline. மோட்டிவேஷன் சொல்கிறது டே 2 நாள் நீ அது ஒருத்தரோட இது பார்த்து மோட்டிவேஷன் ஆகிட்டு நீ வந்து 2 நாளைக்கு நீ அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுவேன், 3வது நாள் நீ மறுபடியும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நீ ஒரு டிசிப்ளினான ஒரு டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ணுற. ஓகே, காலையில் 5 மணிக்கு நான் எந்திரிக்கேன். இப்போ நீங்கள் 7 மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்கன்னா ஒட்டுக்க போய்ட்டு 5 மணிக்கு எந்திரிக்க முடியாதுங்க. எந்திரிச்சிட்டேன்னா உங்களோட பிரெயினே ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, they are not processing, they are not used to 7 o'clock 5 o'clock என்னன்னா. ஸோ அதனால மெதுவாக எழுதி எந்திரிக்க ஆரம்பிங்க, ஒரு ரொட்டீன் கொண்டு வாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் த டிசிப்ளின்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு நம்ம இப்படி தான் நம்மளோட லைஃப்பை போகணும். அந்த டிசிப்ளின் கிரியேட் ஆகும்போது you start seeing changes in your marks, you will start seeing lot of changes. Okay, I won't suggest you have to study high weightage chapter, but there are some chapters which is interconnected ஆன chapters இருக்கும். அந்த chapters படிக்கிறேன்னா, see, for the chemistry I will tell you one thing, you have to go for the some basic concept first. At the very first moment physical chemistry பொறுத்த வரைக்கும் some basic concept படித்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கிறது படிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ நமக்கு ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர் சொல்ல முடியாது. சில ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் தெரியணும். பேஸ் தெரியறதுக்கு நீங்கள் வேறு சாப்டர் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் த திங் இஸ் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர் நீங்கள் நல்லா தரவாகணும். ஆனால் லோ வெயிட்டேஜ் சாப்டரில் என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். புரியுதா? So start from the basic itself, not with the high weightage chapter and all. Okay, high weightage chapter நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க நல்லா, அப்படி தான் சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின், தீஸ் ஆர் ஆல் யோர் ஒன்ஸ். ஸோ யூ நோ தட் இது வந்து ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட், இதில் ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட், மைனஸ் ஐ, these are all single bonded, no? That's why plus I effect. This is minus I, minus I. So which one will be least, ma'am? First one will be least one. Correct? First one will be the leastest one, right? First one will be the leastest one. Now, which one will be the highest one? They all have, we have to go for the DNP rule again here. DNP rule means whichever is having the less distance, they will be having minus I more. Minus I more means C minus அதிகமா. So, இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எதுல minus I more இருக்கு, இதுல minus I correct, I mean distance கரெக்டா இருக்கு, இங்கேயும் வருது, இங்கேயும் வருது. So, you can go for which one will be least in this. This one will be the least. Am I correct? This one will be the least. So, which one will be the least there? சொல்லுங்க. This one will be the least. Correct? Correct? Yes. This one will be the least. Now, இனி இந்த மூணனத்திலையும் பாருங்க. இந்த மூணனத்திலையும் பார்த்தேன்னா டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, இதுல டிஸ்டன்ஸோட டிஃபரன்ஸ் வருது. Now coming to the number. Am I correct? Am I correct, my dear students? Number பார்க்கும்போது you have to go choose one thing. Number பார்க்கும்போது you can see that there are 2 chlorine here. இங்க எல்லாமே ஒண்ணுதான் இருக்கு. So which one will be, see, always listen, there is a, see, இங்க வந்து 4 இருக்கு, இங்க வந்து 2 இருக்கு. யோசிச்சு பாருங்க எதுக்கு அதிகமா இருக்கும்னு. இங்கேயும் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கு, which means this one will be more, third one. Correct? இனி among these 2 one, which one will be having more C and fourth one? Then you have your second one. So 1 5 2 4 3 will be the effect. 1 5 2 4 3. புரியுதா பசங்களா? DNP rule பிரகாரம், as per the DNP rule. Now next one, this is also here and not to only children. Now here minus I da, this is going to be a plus I, this is minus I, this is minus I, this is also minus I, this is minus I, this is also minus I. Okay?
Which one will be more, children? Which one will be more? First, see, இது plus I. இதுதான் இருக்கிறதுல கம்மியா இருக்கும். Carbanion. So, இதுதான் first. First is the least one. Now, இதில் வந்து more எதுன்னு கண்டுபிடிங்க. எல்லாமே minus I. So, you have to, if you have the same charge, same effect means you have to go for the DNP rule. Distance இருக்கிறதுலே கம்மியா இருக்கிறதுக்கு என்னதான் இருக்கும்? More minus I இருக்கும். More carbanion stability இருக்கும். இருக்கிறதுலே கம்மி எதுக்கு? This one. So, fourth will be having more one. Then, இந்த இது. Then you have to go for the, you cannot find out the distance, you have to go for the number வந்து பார்க்கும்போது they have 2, which means third one. Then you have to go for between this NO2 and CN means which one will be having between NO2 and CN? NO2 is more, right? NO2 is more. NO2 having more minus I effect than the CN. So NO2 means more means you have to go for the 5. Then you will be having the second one. Then you will be having your first one. 1, 2, 5, 3, 4. Clear everyone? Clear? Clear? இதுதான் correct. 4 is more, 1 is less. 1 is less means 1 is having plus I effect. Plus I effect இருக்கும்போது there will be having less stability. I hope this is clear everyone. Clear? Okay. Now it's 5:35 now. We can have take a small break. Come by 5:50. Okay. Come back by 5:50. 5:50 p.m. Okay, please do come back by 5:50 p.m.
ஹலோ guys, ஒரே நிமிஷம் பாஸ். அம்மச்சி இருக்கீங்களா guys? கொஞ்சம் ரோட் மேம் சொல்ல கவுக்கு இந்த 5 months என்னடா இங்க அந்த நான் போன அந்த 15 minutes Joshua, I just want to ask you one thing, Joshua. You are not she, you are he. நீங்க ஹியா ஷியா? சரி, அக்காவும் தம்பிங்களும் கொஞ்சம் இங்க கவனமா இருங்கடா. ஏன்டா இப்படி படுத்துறீங்க? Now, now next one is your, first of all, I go for the acid string. That is much better. 1 second. Next one is your acidic strength. Third applications. Okay, acidic strength. Always remember, whenever the acidic strength increases, this is also a very important point. Acidic strength increases. அப்படியா? ஐயோ, Joshua means in Kerala and all there is a lot of name Joshua which is she actually. So I thought that it is she. I was thinking that it is she and I was watching all, I was replying to him. Joshua, no Joshua, I was not knowing na. என்னடா இது? ஓ, அதனால. Okay Joshua. Acidic strength increases means as Ka increases, pKa value increases and pH value will be decreases. These are the things you have to get an idea about it. Okay Joshua, no issues. Take trust. You can watch it at after like உங்களுக்கு வந்து இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெக்கார்டட் செஷன் பார்த்துக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, acidic strength is directly proportional to the stability of the, you will be having the stability of the carbanion.
okay, which is directly proportional. Carbanion means, or we can say that acidic strength will be directly proportional to the conjugate base basically. So in that case we can say that, say for example HCOOH is there, when we just dissociated it, it will be like H plus and COO minus, right? HCOO minus, right? So this minus, this is the conjugate base, it is directly proportional to the conjugate base, which means it is a negative charge, which means an anion. So if it is a carbanion, means it is directly proportional to minus I, inversely proportional to plus I, which is electron withdrawing group, directly proportional to electron withdrawing group, inversely proportional to electron donating group. Am I correct, my dear students? Clear? Purida? Okay, so this is the particular factors, which is this is the one which will be coming in the acidic strength. Okay, now factors affecting the acidic strength, as I told you, you know that the acidic strength is directly proportional to carbanion, negative. So if it is like minus I effect and plus I effect, am I right? Correct. So what happens means, if you have the for example, I will give you the some examples, I will give you some examples, so we can do some questions. 1 second. Okay. Bye, Joshua. Ma'am, why sad? Sad lali. No, Vijay, not sad at all. I'm just writing the questions now, so that's why I'm just. Now you have some other questions also. You're supposed to find out the acidity level. Okay, they're asking you the acid strength, or the particular strength of the acid in these ones. These are all OH groups, which is alcoholic group. Okay, you have the NO2 here. You have the C. Now you may think that, ma'am, there is no cation, I mean anions to find out it. How will you find out? I will tell you. Okay, listen. Another one. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இதுல கண்டுபிடிங்க பாப்போம். Try to do this question, student. 4 questions as given in the for this one, no? Try to do it the question.
No issues, Joshua. Take rest, no issues. Please do try to watch the recorded session, okay? So shall I number it, children? Listen carefully. If there is the same force, I mean same effect is there, we have to go for the DNP rule, right? Okay, so this is your CH3. This, see here what will be happening, children. The பசங்களா உங்ககிட்ட acidity strength கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. Acidity strength கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து என்ன வேணும், இது வேணும், right? This is one second. For the finding of the acidic strength only, we require the conjugate base. Correct? That is something which we discussed, and that is only we required for the anions also, right? That's why we are supposed to find out the anion. So you know that in this this hydrogen is the acidic hydrogen, this hydrogen, and this hydrogen. These are the acidic hydrogens, right? So this will be acting as your anions. These are all the anions. Correct? Now when you say that this is actually plus I effect CH3, this is actually minus I effect. I mean, right, minus I effect. This is also minus I effect. This is also minus I effect. So you know that minus I effect will be stabilizing the particular effect. I mean, will be increasing the acidic strength, and plus I effect will be decreasing the acidic strength. So among these one, you can understand that minus I effect is, there are three. Plus I effect is only one. So which one will be the least one? Least one, ma'am, one the least arco. Then one will be lesser one. Now, between these three, they have all minus I effect. So, you have to follow DNP rule. DNP rule சொல்றது என்னன்னா, first of all, you have to give importance to the distance. Distance எல்லாமே சேமா இருக்கு. இங்கேயும் சேமா இருக்கு, இங்கேயும் சேமா இருக்கு. இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பொசிஷன்ல, இங்க இருந்து பார்க்கும்போது ரெண்டாவது பொசிஷன்ல, இங்க இருந்து பார்க்கும்போது ரெண்டாவது பொசிஷன்ல. So, distance everyone is same. Now, numbering means, yes, numbering is different. Here only one chlorine, here 2 chlorine, here 3 chlorine. More number of chlorine means more minus I effect, more will be the stability, which means 4 will be the most stable one, then this one will be the stable one, then you will be having the second one. 1 2 3 4 will be the acidic strength. Are you getting my point, those who are watching? Clear? புரியுதா பசங்களா? Please do tell me in the chat box. Okay, next one. Inga parangada. See, here there you have the chlorine. So these are all your hydrogen. These are all your acidic hydrogen. You have the chlorine, bromine, bromine. But see the difference here. See, everything is chlorine, bromine. But here and here, DNP rule. Everything in minus I effect. If everything is in the minus I effect, you have to go for the which effect? We have to go for the DNP rule, right? Now, DNP rule பார்க்கும்போது நல்லா கவனமா இருந்துக்கோங்க பசங்களா. இங்க distance கம்மியா இருக்கும்போது, you know that when the distance is less means minus I effect is more. Correct? So, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா distance is less. இதுலயும். ஆனா இதுலயும் distance higher இருக்கு. So, which is having more? இதுலயும் distance same இருக்கு. So, this will be getting more priority. Distance கம்மியா இருக்கிறதுக்கு more priority. So, first and secondly யாருக்கு இருக்கும்? chlorine ka bromine kan கேட்டிங்கன்னா, which one will be having first and secondly பாத்தீங்கன்னா, you can say that first one, because chlorine is more electronegative. Okay, so chlorine will be coming, then you have your bromine. Now, between these two, distance அதிகமா இருக்கு. இது ரெண்டுக்குமே சேம் டிஸ்டன்ஸா இருக்கு. So, distance அதிகமா இருக்கு, இதை விட கம்பேர் பண்ண, இந்த ரெண்டு செட் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு, ரைட்? This will be having this much distance. இவங்களுக்கு ஒரு கார்பன் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கு, இங்க ரெண்டு கார்பன் டிஸ்டன்ஸ் வருது. So, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, you will be having 3, then you will be having 4. 4 3 2 1. Clear everyone? 4 3 2 1. Clear? புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே, நவ் ஹியர் மேம் இதில் வந்து ஃபீனால் OH குரூப் தானே மேம், ஆல்கஹால் தானே மேம் கொடுத்துருக்கீங்க, எப்படி நம்ம வந்து இதில் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, லிசன் கேர்ஃபுல்லி.
இப்படி தான் கண்டுபிடிப்பீங்க. ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஆமாம் தானே? ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து this one is going to be a plus I effect, this is your minus I effect, this is your minus I effect, this is your minus I effect. So minus I effects will be stabilizing the acidic strength, right? So which means more acidic strength. More minus I means more acidic strength. Plus I இருக்கிறது கம்மியாக இருக்கும். So 1 will be the going to be less 1. Now இதில் இந்த மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்கும் டிஎன்பி ரூல் ஃபாலோ பண்ணணும். டிஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்குமே சேம் எஃபெக்ட் வரும்போது we have to go for the distance rule, டிஎன்பி ரூல். டிஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்குமே சேமாக இருக்குது, we cannot find it with the distance. ஆமாம் தானே? ஆமாம். நவ் நம்பர் பார்த்தாலும் நமக்கு தெரியாது. நவ் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் தி நம்பர் நிறைய நம்பர் இருந்தாலும் நமக்கு அதுக்கு பார்க்கலாம், அதுவும் பண்ண முடியாது. நவ் பவர் வந்து பார்க்கும்போது விச் ஒன் இஸ் ஹேவிங் மோர் பவர், விச் ஒன் வில் பி ஹேவிங் மோர் பவர். பவர் ஆர்டர் பாருங்க, விச் ஒன் வில் பி ஹேவிங் மோர் பவர் சில்ட்ரன்? This one will be having more power, second one will be having more power, then you will be having fourth one, then you will be having third one. Clear everyone? Clear those who are watching? Clear everyone? Okay, next one, this one. Here, இங்க வந்து பாருங்க. இங்க வந்து பார்க்கும்போது இதெல்லாமே மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் தான். திஸ் இஸ் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட், திஸ் இஸ் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட், திஸ் இஸ் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட், திஸ் இஸ் ஆல்சோ மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். இஃப் சேம் எஃபெக்ட் கம்ஸ் we have to go for the DNP rule. டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும், மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதிகமாக இருந்தால் ஆன்சரிங் இன்க்ரீஸாக இருக்கும். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது, டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது, நாட் அதிகமாக இருக்கும்போது, டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு செட்டில் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது, இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். Between 1 and 2 we have to go for the number இல்லை, so we have to go for the power. Between chlorine and NO2, second one will be having the greatest one, then first one will be coming. Then between these two, which one will be having? This one will be the least one, right? So fourth one will be the least one, then third. 4 3 1 2 will be the answer. Are you getting my point children? 4 3 1 2 will be the answer. புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு? So this is all about the acidic strength. Now you are going to discuss about the basic strength. பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படியே அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த்தோட ஆப்போசிட் பசங்களா. சி அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I. இங்கே வந்து directly proportional to plus I, inversely proportional to minus I. And electron density they are proportional and they are inversely proportional to 1 by En. Okay, conjugate base of the weak acid is strong, but that of the weak acid is conjugate base of the weak acid is strong, but that of the strong acid is weak. So you just want to get to know this 3 points only. Okay, so now shall we do some questions on this? So plus I effect, basic strength is directly proportional to plus I effect, inversely proportional to minus I electron donating group, electron withdrawing group. I'll check some questions here. Which one will be having more basic strength, children? Here we can say that this is plus I effect. This is also minus I effect, right? Plus I, minus I, minus I. Am I right? Plus I effect increases, basis the strength increases. So first one will be more. Correct? First one will be more. Among these two, less minus I will be more basic. Correct? Less minus I will be more basic, right? So among those two, less minus I will be 2. Then 3. 3 to 1 will be the order of the basic strength. Clear? Now comes your... One second. இது வந்து okay.
if you want to understand this. Always remember in the amines you know that this is see, there are primary amines, secondary amines, correct, tertiary amines and all, right? So primary amines means if there is all the valence is, if there is, see, for example, 1 second, I'll tell you. If you have it like this, two hydrogens, this is your primary amine, this is your primary amine, okay, and this is your secondary amine, and this is your tertiary amine, okay. So if there is a primary amine and you have the normal ammonia, NH3, so always remember, in the gaseous medium, tertiary amine is greater than secondary amine is greater than primary amine, then NH3. Okay, so that is the reason why means CH3 group is more there now. CH3 group is there means plus I effect is more, which means tertiary is more, secondary, then primary, and then ammonia. Okay, so that is the reason for the in the gaseous medium. Gaseous medium, it is the reason. Clear, everyone? Clear? Aqueous medium means basic strength of amine is determined by the stability of the conjugate acid. Whichever is the acid that is present there, that is actually depends. So inductive effect, the basic strength is tertiary, secondary, primary. Steric factor சொல்லும்போது steric factor base பண்ணிட்டு basic strength எப்படி வரும்? Primary amine the steric factor. So they primary amine will be having RNH2 na. So NH2 group is less, which means more steric and intense is less. So primary will be then secondary, then tertiary. Hydration effect பார்க்கும்போது hydrogen amount is more, whichever is having more hydrogen amount, they will be having more basic strength. So first primary, secondary, tertiary. Clear? So these are the methylamines, ethylamines, and these are the things. Okay. Now next we are going to look into the resonance effect. So resonance is always, remember student, so it is a hypothetical concept. First point about the resonance, ma'am, children, that is an hypothetical concept. Hypothetical means it's not an experimental concept and all. It is something which is hypothetical. அவங்க ஓகே இது காமிக்கிறாங்க, இதுதான் அதோட ரீசன் அப்படின்னு அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஓகே, that is like theoretical based one. Clear, everyone? I hope this one is clear. Clear தானே இருக்கீங்க? Okay. It is a hypothetical concept. It is a permanent effect. Resonance சொல்றது என்னதா இருக்கு பசங்களா? That is a permanent effect. Molecular must be planar. They should have the planar. And the lone pair which take place in the resonance is not considered in the hybridization. For example, I'll tell you an example here. You have your aniline. Okay. You have your aniline, NH2. NH2 la enna agrana, this particular molecule, this lone pair will be taking part in the resonance. So that and the nitrogen hybridization consider பண்ணும்போது, the hybridization of the nitrogen will be sp2 only. 1, 2, 3. 3 sigma bond, it is sp2 only, not sp3, because this lone pair which is taking place in the hybridization is not considered in the hybridization. I mean, it's not not hybridization, children. The lone pair which is taking part in the resonance is not considered in the hybridization. So I will give you an example for that. Lone pair is there. So what happens? This is like 1, 2, 3. It is like sp2, correct? sp2 carbon, right? Nitrogen is sp2 carbon. sp2, sorry, not nitrogen, is sp2 nitrogen. So we may think that this nitrogen, this particular lone pair also will be coming. No, they don't be taking part. They will be taking part in the hybridization. So we cannot consider the hybridization of the nitrogen as like that. Okay. Okay, everyone. Just a second, children. ஒரு நிமிஷம்.
So these are the points about the particular resonance. Okay, now listen carefully. Next one is the types of the systems. Which are the type of the system which will be showing the resonance? Resonance வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன்ல, show பண்றாங்க சிஸ்டத்தை பத்தினா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். First one, see, you know that there are different types of the system in which we will be having conjugated system, cumulated system, isolated system and all, right? So the cumulated system and isolated system, if you don't know also, that is okay. So அந்த conjugated system மட்டும், the conjugated system means you have to get a double bond, then single bond, then double bond. Like with conjugated system மட்டும் தான் they will be showing the particular resonance. Okay, so in the type of conjugation you can see that there are 7 type of resonance will be there. Sigma, pi, sigma, pi, sigma, this particular you will be having the extra like electrons, pi, sigma, lone pairs, pi, sigma, free radical, pi, sigma, electrophile, sigma, free radical, or we can say that lone pair, and vacant orbital resonance. So these are the 7 types of system or types of conjugation. So these are the 7 types of conjugation. You can see the resonance in all these 7 type of conjugation in the pi, sigma, pi, sigma, lone pair, pi, sigma, negative charge, pi, sigma, lone pair, pi, sigma, free radical, pi, sigma, positive charge, positive sigma, or free radical, vacant orbital resonance. So these are the example. These are the one which is the resonance type of conjugation where we can see the resonance. Okay, now first of all we can discuss about the resonating structure. What are the resonating structure? How can we find out the resonating structure? Listen, all of you. If you have your OH, okay, this is the one. Okay, so what happens here is you have the lone pairs, right? Lone pairs, oxygen has the 2 set of the lone pairs. So this will be taking place, or this will be giving the resonating, I'm drawing the resonating structure. So this is actually pi bond is there, then sigma single bond is there, then lone pair is there. This is the resonating structure. Now what will be happening here? Correct, this one will be the state, right? Now at the same time, one minute, I will draw it in a different way, then it will be much easier for to understand. இப்படி போற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். So what will be happening? This will be having double bond. This got a positive charge because they have the vacant orbital, right? Now this will be having the electrons will be shifting. This will be having the negative charge. So now that particular negative charge will be shifting here. This charge, this particular double bond will be shifting to this particular carbon. Correct? Now this will be shifting to here, this will be shifting to here. This will be shifting to here, this will be shifting to here. Correct? So this finally we got the same structure only, right? So this is when you see that, you can say that the electron will be having, okay, listen carefully, I'm just that particular canonical structure I'm drawing, and the single bond will be there, delta negative, delta negative, delta negative in the ortho para position. Always remember in the benzenes, okay, whenever the positive or the negative, whatever is the charges which is happening, when it is acting as an electrophile or when it is acting as a nucleophile, positive or the negative, always remember in the benzene, the resonance take place at the
ortho and para position. Ortho position, you know what is ortho position? This is going to be a C if you have a compound like this. You have a substituent M. According to the substituent, this is your ortho position, this is your para position, and okay. If a substituent is G, this is your ortho position, this is your meta position. Clear, everyone? Clear? Okay, children? So this is your para, meta, and ortho position. I hope this is clear for everyone. Okay. Okay, so this is all about the resonating structure. Now, let me tell you one important notes about the particular resonance. Always remember, while looking to the rules for the resonating structures, you can see that the resonance nucleus has to be in the same position, but the delocalization of the pi electrons or negative or positive or lone pair, these are happening. Nucleus அங்க எந்த பொசிஷன்ல இருக்கோ அங்க தான் இருக்கும். Always the pi electrons or the negative or the positive one will be delocalizing. Okay, net charge on the resonance becomes same. There is the same net charge on the resonance. They won't be having any change. Next one is all resonating should follow the octet rule. All resonating structure என்ன follow பண்ணணும் பசங்களா சொல்லுங்க பாப்போம். They should follow the octet rule. Octet rule எப்பவுமே follow பண்ணணும். மேம் என்ன இந்த octet rule கேட்டேன்னா ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? Do you have any idea what about the octet rule and all? How will you find out whether they are following the octet rule or not? See, if the particular one is having the incomplete octet, for example, I'll tell you an example. H, for example, single bond. Okay, if this is a compound they have given you, okay, this is having minus also. Okay, so what happens, and they're giving you a positive charge, they have a vacant orbital here. So when I change it, when we see it, this is having 1 2 3 4 5 6, this is having incomplete octet. So what happens, they won't be following the resonance structure, so this is how you will be finding out whether it will be following the resonance or not. Okay, now there are two types of resonance, my dear students. Let me tell you one thing, there are two types of the resonance. Resonance is of two types. You have your plus R and you have your plus R and you have your minus R.
or plus M, these are very important, minus M. Okay, plus M or minus M. Positive resonance, which is mesomeric, positive resonance or mesomeric effect, which is plus M. Plus R or plus M. Okay, plus R or plus M. Okay, so that is actually the electron. So they will be giving electrons. For example, you have electron donating group. Okay, just like plus I, plus I, plus I only. So you have a group like this. One second. In the mother group and you have a benzene structure like this, they are giving the electrons to this. So those types of elements or those type of compounds are called as the plus M, which means they are giving to this one, which means they will be having electronegativity less. The electronegativity value of this particular G will be less. Correct? So they are electron donating group, we can say that. They are electron donating group, right? So what happens means, so we can say that if whether it is an anion, they have more charge, or lone pairs, they will be giving the electrons now. If they have the lone pairs, they will be contributing now. And they always remember plus M or plus R effect, they are activating group. They are activating group. And one more thing is that they are ortho and para directors. Always remember, this is very important. Always remember, because benzene like தான நமக்கு கொடுக்கறாங்க. நம்ம முன்னாடியே ரெசோனன்ஸ்ல பார்த்தோம் benzene வந்து எதுல இருக்கும்? They will be in the ortho para position. They will be having the charge separation on the ortho para position, right? So these are the points for the plus M effect. Now when you tell the compounds which is following the plus M effect, is like the first one will be the CH2 minus. Okay, CH2. என்னடா இது எப்படி ஆகுது? CH2 minus will be following. You have the NH. Then O minus will be having the plus I effect, and this O minus will be having the plus M effect also. I'll tell you how you will be finding out under NH2. Then you have the secondary, then NR2. Then which one? You have the OH. OR will be there. This is your lone pair. Okay. Then which next you have? No, here it is not the lone pair. This is not the lone pair. They are not acting as the lone pair. This NH is acting as the lone pair. Okay. Then halogens. Halogen அங்க வந்து minus I இருந்தது, இங்க வந்து plus M இருக்கு. Okay. So these are the groups which they are showing the plus M effect. Now minus R or minus M group சொல்றது எதா இருக்கும்? Which one showing minus R or minus M? Tell me children, which one will be showing minus R? Negative group, which means you can say that, I'll give you an example. They are taking the electrons from the benzene. Okay, so they will be having more electronegative. Correct? Electronegative will be more, which means electron withdrawing group. Correct? They have, see, those who are electrophile, or we can say that if there is any vacant orbital, they require the electrons now. Those ones will be taking the electrons. Am I right? Electrons from the benzene, right? They deactivate because they are taking the electronegativity of the benzene, right? Electrons, they deactivate the benzene. Correct? They are meta-directors. They are meta-directors. So, for example, I will give you NO2. Then you have your CN. Then you have the C double bond H, CHO group, C double bond OR group. Then C double bond O, C double bond O group. Then
this is great, less this is sign. Okay, no, I changed it as a different sign. One second, I'll change it. Then C double bond OH group, C double bond OH group. Then C double bond ONH2 group, amide group. Then your alkynes. Okay. Please make a note of it, children. I'll give you 5 minutes. Please do make a note of this entire things. Please do make a note of it. Then we can do some questions. Done, children? Done, children? Shall we move? So we can do some questions. Okay, so as one more thing here I have to tell you, there is an exception case. If in the halogens, always remember one thing. See, this is a note actually. Okay, this is a note. Mesomeric effect is more effective than inductive effect. If a compound is showing plus psi effect and minus some effect, at the same time you have to choose minus some. If a compound is showing plus some effect and minus im effect, you have to choose a plus some effect. But in the case of
halogens are the case வரும்போது we have to give, you know that plus m effect is there due to the lone pairs and minus I effect is there due to the electronegativity. So but we have to choose the minus I effect. Clear? Halogens க்கு மட்டும். Clear everyone? Electron withdrawing effect தான் அதிகமாக இருக்கும். Okay, and one more thing, CO, this is halogen, and in the case of COO minus, COO minus வரும்போதும் there will be plus I effect and there will be minus M effect. Okay, so minus M effect because of the electron withdrawing group, plus M effect because of the electron donating group. So what happens means which effect will be coming? More effect work as a plus I effect. They will be work as a plus I effect. Clear? Clear? Now application of the resonance. We are almost 1 more hour maximum. Application of the resonance. Do you know which are the applications? First one is the stability of the carbocation. Same applications only. Same applications. Carbocation or some free radical. Stability of the carbon anion. Acidic strength and basic strength. Acidic strength and basic strength. So shall we look into the stability of the carbocation first? Stability of carbocation or carboradical. Okay, so stability of the carbocation, you know what it will be? Stability of carbocation or carbon radical is directly proportional to plus I effect, inversely proportional to minus I effect. So which means directly proportional to plus M effect, inversely proportional to minus minus M effect. இப்படி யோசிச்சா போதும். Okay, directly proportional to electron donating group, inversely proportional to electron withdrawing group. This is your entire one. Okay, you have to follow the DNP here also. DNP rule is applicable for here also. Okay, clear? Shall we do some questions here? Shall we do some questions? 1 second. Some practice questions written. This is phenyl group, okay? This is your first question. இது கொஞ்சம் சின்னதா பண்றேன். Okay, next question.
Okay, this is your third question. Fourth question. One second, children. Note it down these questions. Try to do the acidic string, carbocation, which are the stable carbocation in the following. Try to do this question, student. The question பண்ணுங்க பாப்போம். I'll give you 5 minutes for this. 3 questions are there enough. 4 questions are there enough. 5 minutes. Take 5 minutes. Thank you, Vijay. Write down. Try to do this, children. இந்த இவ்வளோ இருக்கு. இதெல்லாமே இது எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து தான் பார்க்கணும். Okay, there is 5, 3, 3, 6. Okay.
Do it, children. Try to do it. பண்ணிட்டீங்களா? Shall we move? Okay. Now listen. So there is like, this is phenol. This is having plus some effect. This is also plus some. This is also plus some. Here plus some, plus some, plus some. So what are the effects which will be having? What are the three effects which will be having? This is first, second, third means third will be greater, then second, then first. Right? Now here, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா NH2, NH2 எல்லாமே NH2 தான். So NH2 வந்து என்னதான் இருக்கும்? Okay, இங்க ஒரு difference இருக்கு. Okay, இது இப்படி பண்ணாலும் okay தான். NH2, NH2, NH2. Okay, so this will be having, you know that NH2 will be having plus some effect and minus I effect. Here also plus some effect, minus I effect. Ana NH2 in the meta position, I told you there is no minus plus some effect. ஏன்னா நம்ம சொல்லியிருந்தோம், we know that I already told you that plus M effect, they are ortho para directors, not the meta directors. So what happens here is they don't have any effect here. Plus M effect illa minus M effect irukku. Inga endha effect ulla zero, neutral one. So what happens here is, what will be the effect? So plus M effect increases. So plus M effect inga dominantly plus inga, which one will be the dominant here? So inga வந்து plus M effect will be dominant. இங்க வந்து minus I effect மட்டும் தான் இருக்கு, இங்க plus M effect. So which one will be plus M effect? That will be more stable. Am I right, my dear students? So இதுல இது stable இருக்கும். You have 1 2 3 4. So which is NH2 and NH2 is NH2. So same group plus M வரும்போது we have to go for the DNP rule. DNP rule less distance, more one, right? So which one will be the greater one? Which one will be the greater one, my dear students? One second. I had made a mistake here, my dear students. இங்க வந்து minus IMF, இங்க வந்து plus M. Distance dependent இருக்கிறது, it's not the plus M effect, it's only the minus I effect. Na? இங்க வந்து plus M effect, இங்க வந்து minus MF. Okay, so this is plus M, this is minus M, this is minus I, this is plus M. So okay, ரெண்டிலுமே plus M வருது. So we cannot find it out which one will. So we have to go for the minus IMF. Minus I effect is distance dependent. Right? Distance dependent இருக்கிறது minus I effect நிறைய இருக்கும். ஆமாதானா? So which one? So whichever is having less minus I effect, right, they will be having more stability. Minus I effect less இருக்கும், more distance இருக்கும் போது. So this will be having more stability. Am I correct, my dear students? So this will be having more stability, right? Plus M of minus M, இதுக்கு தான் more stability இருக்கும். So you will be having, one second, you will be having your 3, then 4 வரும். 3க்கு முன்னாடி இது minus I effectல. This one will be coming. Then 4th one. Then second one. 2 4 1 3 will be the correct answer. Clear? புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? Okay, next one, this one, third one. This one, inga வந்து NO2. So NO2 means they will be having minus M effect and minus I effect. Here also minus M, here also minus I. Here also minus M. இல்லை, இங்க minus M வராது பசங்களா. There is no minus M in the ortho position. Only minus I is possible. Minus M, minus I. Which one will be more stable, children?
Which one will be more stable? Fourth one. Correct. There is no effect now. So fourth one. Then comes which one? This one, right? Second one. Then third one. Then first one. Okay. So this is the stability of the carbocation. Now, one second. I have left one more question here now. Okay, in the question la paranga papom, you have to plus m and minus plus m effect is more important. Here also plus m effect is more important. Here also minus I effect. If it is plus m and minus I means you have to go for the chlorine. So minus I effect. This is minus m. This is also minus m. Right? Now this is not, there is no effect for this. So how will be the stability? How will be the least stable will be? Plus m effect ஆகும்போது plus m effect லே ரெண்டுமே same position ஆகும்போது we have to go for the power also. So second one, then you will be having your first one, right? Then last one, then you will be having between minus, this will be the third one. Between these two minus m, you have to go choose the power which is more, they will be having the least stability, right? Between CHO and NO2, which one will be having more power? Which one? NO2. So fourth one will be the least, more stable than fifth one. 5 4 3 6 1 2 will be the stability order. Clear? Clear everyone? Clear? Now stability of the anion. Same thing only, there is no difference, children. Stability of the carbanion. Carbanion stability. Okay. So stability of the carbanion is directly proportional to electron withdrawing group, inversely proportional to electron donating group, which means minus m minus r plus m bar plus I. Clear everyone? Clear? Please do make a note of it. Then we can do some problems on this, 2 to 3 problems. Do it. Bunny. இது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷனான ஒரு கேள்வி தான். Go for the chapters which is having both in the NEET and the public exam first. Okay. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து, if I suggest you go for the particular public exam, then go for the NEET. Come on, children. Shall we do some questions in this? I'll give you some questions. Okay.
pH. Okay. Now okay. Do these 3 questions, children. Do these 3 questions. Do it. Do it, children. Try to do it. So I will try to do it. 1 second. So here this is phenol group, right? So you know that there will be like this will be, see here, as I told you, this will be phenol and CH2. So there is actually there is actually a benzene group. Phenol pH means there is actually benzene group, right? So what happens here is, so they will be having a benzene, so there will be resonance stability will be coming. So whichever is more resonance stability means this will be greater, this will be greater, this one. Okay, so this is the first one, resonance, due to the resonance stability. Here also there is a resonance stability because pi bond sigma lone pair, I mean negative charge. Okay, now look to these examples. These examples you can say that there is minus M effect, minus I effect. Here only minus I because it is on the ortho group. I mean meta group. This is minus M, minus I, and there is no effect here. So which one will be having more stable, children? Which one will be having more stable? So both have the minus M effect, means we have to go for the minus I effect, right? Minus M effect which நமக்கு distance stability கொண்டு பிடிக்க முடியாது. So here the distance is less, so distance is less, right? So minus I effect is, which one will be having more stable? Distance less, more stable. Am I correct? So this will be minus 1 will be having more stable. Then which one will be coming? Fourth one will be no, then your between these two the distance is less here, right? So the second one will be coming, then you have the third one, then you have the fourth one. 4 2 1 second 4 2 3 1. 1 second. First one will be this, then between this and this will be coming now, between this 1 second, between these two this will be the stable, then you will be having your third one, then you will be having your second one, then you will be having your fourth one. 4 2 3 1 will be the stability order. Okay, clear everyone? Clear?
Okay, now you have your acidic strength. Same thing, only acidic strength also. Directly proportional. What is the acidic strength? It will be directly proportional to the conjugate base, which is electron withdrawing, I mean, not electron withdrawing group, inversely proportional to electron donating group, which means minus mi minus I and plus m plus I between conjugate base. Now, okay, so shall we look some few examples? I'll give you some examples here. Try to do these questions. These are very easy questions. Try to do it. Try to do this question, student. Do it, children. Shall we do it? Okay.
So listen carefully. There is no effect in the first one. Okay, here there is having minus m effect and minus I effect. We have to give importance to the minus m effect. Here minus I effect, minus m was also there, but since it is halogen group, we have to give importance to the exception case, minus m effect. Here OH means that is actually the electron donating group, plus m effect. Minus I effect is also there, plus m effect is the dominant one. Here also plus m effect is the dominant one. You know that it will be increasing with the plus m minus m effect, decreasing with the plus m effect. So the order of this particular one will be minus m will be more, right? So which one will be more? Second one will be more. Then you will be having your third one. Then no effect, neutral one. Then between this OH and NH2 subposition is same, distance is same. Now we have to for the number is same. Then you have to go for the power, right? DNP rule. DNP rule which one will be having more power? NH2 is having more power, so that will be least stable. So fourth one. Then you have the fifth one. 5, 4, 1, 3, 2. Okay. Next one. Here the next one. This is minus M effect. This is not the minus M effect. Do you know what is this effect, children? Minus I effect, because in the meta position. In NO2 in the meta position. This is again in the minus M effect, and there is no effect here. So here this will be the least stable. Which one will be the least stable, children? This is the least stable. We will be expecting this is the least stable, correct? Then between these three, நம்ம என்ன expect பண்ணுவோம்னா, you know the minus m, minus I, minus m. So we will be taking like this is minus I, this is minus m, and there is minus I also here. Here also minus I. So we know that when there is like same minus m is there, we have to consider the minus I effect. So minus I effect consider பண்ணும்போது நமக்கே தெரியும் which one will be the most stable one. First one will be the most stable, which is having less distance, more stable. So we will consider one. Then you will be considering second one. No, between these two. Third one. Then second one, right? 4, 2, 3, 1 will be the which one we expect. But this is an exception case, children. Exception case. The exception is 4 will be the 4 is the least one. Okay. 4 is the least one. That is true. And then comes your second one. Okay, second one. This one. But between the ortho and the para position, ortho is much more stable. We expected, see, we will be expecting that the, one second, we will be expecting this one will be more stable. But due to the orthonitrophenol, orthonitrophenol is less stable than the paranitrophenol because there is a hydrogen bonding. This is ortho position. So this is like 1, then 3. Clear? Due to the hydrogen bonding which is present in this particular orthonitrophenol, it is less stable than the paranitrophenol. Which one will be more stable? Paranitrophenol will be more stable. Clear, everyone? Clear? Paranitrophenol will be more stable. So whichever is having so orthonitrophenol is less stable. So whichever is more less stable, they will be volatile will be more will be for the ortho. Okay, stability is direct inversely proportional to appadi யோசிச்சா போதும். Clear? Okay, so what is the most stable? Or orthonitrophenol is more stable. So orthonitrophenol will be more stable, and the so since it is more stable, so orthonitrophenol is less stable. Okay, they are less stable, or they are less acidic strength. Orthonitrophenol is having less acidic strength when compared to paranitrophenol. So pK value will be inverse. They have the more for the ortho. Okay, more pKa value for the ortho. Clear, everyone? Clear? Okay, this is also another important point. Volatility also will be more for the ortho. So orthonitrophenol will be having, listen, the acidic strength will be more for the paranitrophenol, and rest of the and the boiling point also will be more for the paranitrophenol because of the intramolecular hydrogen bonding. Other all this vapor pressure, then you have the volatility and all, na? Volatility, vapor pressure, you have the pK value, everything will be more for the orthonitrophenol. Clear? Okay. Now I will check whether there is more answers other. Okay, this is enough. Okay, now basic strength.
Now basicity is strength. Just a second, consultant. Basicity strength முன்னாடி okay. Basicity, okay, basicity or basic strength. Basic strength is directly proportional to the electron donating group, not withdrawing group, and inversely proportional to the electron withdrawing group, which means plus m and plus I increases, minus m and minus I decreases. So this is the one which you have to follow for the basic strength. I'll give you directly going to the question. 1 second, I will go for the question. Okay. Okay, and the question we can do when we are doing in the GOC2. That is much better. Now, I want you guys to understand in another one point also. Okay, I have to tell you another point also about the ortho effect, which is not in the NCERT. Ortho effect, which is very important and which is not in the NCERT also. That is very important, my dear students. Please do listen. Ortho effect. Okay, so ortho effect is actually it is applicable for benzoic group only. See, benzoic acid எல்லாம் வரும்போது applicable ஆயிடும். என்னன்னா, when bulky group is present, when the ortho position, when the bulky group is present, ortho position of acid, okay, becomes more acidic, okay, become more acidic than the meta and para. Than the meta and para. That is basically called as your ortho effect. This is ortho effect. I will give you an example for this. For example, அதோட reason எல்லாம் that is not required, children. Okay, so what, okay, I will give you an example here. 1 second. Okay, these are all benzoic acid, na COH is here in the meta position and the para position and just benzoic acid. Okay, now listen carefully, my dear students. So you know that OCH3 will be having plus M effect, minus I effect, plus M effect, minus I effect. This is also, no, here it is not having plus M effect, meta position, na? So there is minus I effect,
this is plus m, this is minus I. So you know that plus m effect will be more. We have to consider about the plus sum effect. When we are considering about the plus sum effect, both have the plus sum effect, we have to go for the inductive effect. Inductive effect means minus I. So minus I means, you know that minus I, so we have to consider the minus I. Am I right or wrong, my dear students? So here, which one will be more stable, children? Due to this position, first one will be more stable, then comes the third one, then comes the second one, then comes the fourth one. 4, 2, 3. One second. First one, then you have it on this position, na, minus I, na. So second one, then comes the third one, then comes the fourth one. No, 4. This is, for just a second, children. First one, then comes the second one, then between these two, then your fourth one will be there, then your third one will be there, because plus some effect, now then your third one will be there. Okay, this will be the stability order, children. This is very important because there is nothing is there, so that will be stable. Then the plus some effect, because in the acid it is directly directly proportional to minus m and minus m, minus n I and minus m, plus I and plus m. Okay, this is why they comes it like this. Okay, clear everyone? Clear? So next we have your hyperconjugation, and we have the this electromeric effect also, which we are going to take on the next class. Okay, now on the next session okay, in the session I hope it was clear for you. I'm not taking it as a whole because it's difficult. So this was all about the today's sessions. I hope this was clear. If you find it useful, please do subscribe to the channel and smash the like button also. If you are new to the channel, I will tell you, I will give all the particular organic, inorganic, physical lectures and all. So if you find this lecture useful, please do like the session, like the live, and share to your friends also, and subscribe to the channel also for this amazing contents. Okay, bye bye.